In these elections, we conclude in confidence that we are almost home. Allow me, ladies and gentlemen, to single out the Independent Electoral and Boundaries Commission for special commendation for the courage to do the right thing under exceptionally challenging circumstances. As an institution, they have set a new standard in public service that is uncompromising, professional, and exemplary, while raising the bar of integrity of our public officials and public institutions. It is appropriate to single out for special mention the chair of the IEBC, Wafula Chebukati, for standing firm, resisting bribery, resisting intimidation, and resisting blackmail, and doing the right thing. It is also appropriate to celebrate our judiciary for sustaining its tradition of boldly giving much-needed guidance, especially in allaying post-election anxieties and resolving grievances in a sensitive, credible, and authoritative manner. Judiciary's articulation of the aspirations and standards enshrined in the Constitution has deepened our democracy and institutionalized our rule of law. Our judiciary is now, without a doubt, Kenya's biggest constitutional dividend. The judiciary has successfully arbitrated 3 election disputes and defended the nation against formidable onslaughts on our constitution. Our judiciary has demonstrated transparency in its proceedings and decision-making, thereby consolidating its independence, authority, and legitimacy. I also take this opportunity to say a special word of appreciation to our security services for a commendable job at a critical moment in our nation. Their services and heroic sacrifices they have made beyond the call of duty has kept our nation safe. I am aware that our uniformed services effectively resisted concerted attempts to foment unrest and subvert the will of the people. My special commendation also goes to all our candidates who contested various positions. Their participation enhanced competition and enriched public debate that underpins democratic choice. Special recognition goes to my worthy competitor and friend, the Honorable Raila Amolo Odinga, and his running mate, the Honorable Martha Wangari Karua, and all the other candidates who mounted a vigorous and determined campaign. I assure them that their supporters will be my constituents. I will work with all Kenyans, irrespective of who they voted for. Our special gratitude also goes to millions of Kenyans in the Hustler movement for tirelessly Very good. Very good. Our special gratitude also goes to millions of Kenyans in the Hustler movement for tirelessly mobilizing for the campaign and executing a historic revolutionary feat, perhaps as great as the daring exploits of our legendary freedom fighters. This includes all our campaign volunteers,
agents, mobilizers, and those who contributed whatever they could in whatever form to keep the movement going. I also appreciate our religious community and institutions for their support, their prayers, and encouragement. I commend the church in particular, and in equal measure, the Islamic religious leadership for their considerable support to us and our campaign. We also appreciate them for continuously exploring avenues for interfaith understanding and solidarity, which have gone a long way to enhance tolerance and cohesion in Kenya. Faith-based institutions continue to play a noble and indispensable role in our communities, and I commit that we will enhance our partnership, build on our collaboration, and enhance our support to them. At this juncture, it is important for me to speak directly to the youth, and especially those who participated in one way or another in the election campaigns. I commend you for resisting pressure and enticement to be misused as agents of conflict and disruption during the electioneering period. I also congratulate those who went out to seek various roles within campaigns and election, thus playing their part in keeping Kenya's democracy robust. Even if your candidate did not win, your participation in the activities of our political parties, campaigns, and elections is the beginning of political internship. My political journey similarly began as a young campaign volunteer fresh out of university in 1992. Your experience and lessons learned should form the basis for your leadership journey going into the future. We have all therefore emerged out of this contest stronger, more united, and alive to the issues that are common to all of us. We should remain conscious that we have all been elected to work together in ensuring that our children go to school, our people have food and decent health care, and our young people have jobs, and our workers have dignified livelihoods. For we believe strongly that every hustle matters. Dreams and ambitions live in the hearts of Kenyans who struggle daily against daunting odds, often with nothing except stubborn hope. Some succeed, others fail, while others also do not even get a decent chance. Before the nation and the world today, I stand with great humility and profound joy as a living testimony that with faith in God, willingness to work hard, and a commitment to a vision, dreams can become reality in the fullness of time. I promise to throw open every door of opportunity and to keep every door open until success stories become the norm rather than the exception, and urge all other leaders to do the same so that we can together expand opportunity and chance for many of our citizens. Ladies and gentlemen, we should consolidate our success in the just concluded elections and enhance the capacity and performance of our governance institutions. The innovative deployment of technology to secure election results has been the Electoral Commission's pioneering breakthrough. Going forward, we will support the IEBC's institutional capacity so as to expand the deployment of technology to cover all elections, from those of MCA to those of the president. I also believe
that there is tremendous opportunity for IEBC to support electoral processes in our political parties as part of the broader democratic development. To consolidate the place of the judiciary in our constitutional and democratic dispensation, my administration will respect judicial decisions while we cement the place of Kenya as a country anchored on democracy and the rule of law. Our campaign for financial independence of the judiciary has paid off with the implementation of the Judiciary Fund on July 1 this year. My administration will scale up the budgetary allocation to the judiciary by an additional 3 billion shillings annually for the next 5 years. These resources will support the bottom-up scaling of justice by increasing the number of small claims courts from the current 25 to 100. We will also work with the judiciary to build high courts in the remaining 7 counties and magistrates' courts in the remaining 123 sub-counties and support their ongoing digitization program. These interventions will empower the judiciary to adjudicate and expeditiously conclude corruption cases, commercial disputes, and all other matters, thereby enhancing access to justice and efficiency in our judiciary. To further demonstrate my commitment to the independence of the judiciary, this afternoon I will appoint the 6 judges already nominated for appointment to the Court of Appeal, which was done 3 years ago by the Judicial Service Commission. And tomorrow, I shall preside over their swearing in so that they can get on with the business of serving the people of Kenya. As required by Article 245 of the Constitution, the Inspector General of Police is mandated to exercise independent command over the National Police Service. The service's operational autonomy, however, has been undermined by the continued financial dependence on the office of the President. This situation is going to change. As I address you, One moment. Good. There we are. As I address you, I have instructed that the instruments conferring financial autonomy to the National Police Service by transferring their budget from the Office of the President and designating the Inspector General as the accounting officer be placed on my desk for signature this afternoon. Financial independence of the police will give impetus to the fight against corruption and end the political weaponization of the criminal justice system, an undertaking I made to the people of Kenya. I understand the deep fissures and low morale in the public service. The intimidation that was visited on IEBC commissioners and staff during the election was also meted out on various other agencies and staff in public service. This is now in the past. I assure all public officers that my administration will respect their professional service, and no public servant, even chiefs and their assistants,
will be required to run political errands for any political party or formation. Ladies and gentlemen, we anchored our campaign on the platform of the economy premise on job creation and the well-being of the people of Kenya, and we have been working continuously on the measures to bring down the cost of living. Our people are confronted daily with increasingly unaffordable prices, especially food and transport. In our economic forums across the country, during the campaign, citizens consistently shared their anxiety, their pain, and their fury on this matter. It therefore calls on us for urgent and decisive resolution. The interventions in place have not borne any fruit. On fuel subsidy alone, the taxpayers have spent a whopping 144 billion, 60 billion in the last 4 months alone. If the subsidy continues to the end of the financial year, it will cost taxpayers 280 billion, equivalent to the entire national government development budget. Additionally, there was an attempt to subsidize unga in the run-up to the election, a program that cobbled up 7 billion in 1 month. In addition to being very costly, consumption subsidy interventions are prone to abuse. They distort markets and create uncertainty, including artificial shortages of the very products they seek to subsidize. The cost of living challenges are related in our respectful submission to production. Our strategy to bring down the cost of living is predicated on empowering producers. The forecast for maize harvest this year is below 30 million bags against a normal production of 40 million bags. The main cause of the decline in production is the high cost of farm inputs. Our priority intervention, therefore, is to make fertilizer, good quality seed, and other agricultural inputs affordable and available. For the short rains, we have already made arrangements to make 1.4 million bags of fertilizer available at Kenya shillings 3,500 for a 50 kilogram bag, down from the current 6,500. This fertilizer will be available from next week. I appeal to county governments in eastern, central, and western regions, where we are expecting short rains, to work with us in making sure that this fertilizer is available to all farmers in that region, so that we can begin the journey to increase our food production initiatives. Additionally, to cushion tea farmers, we have made arrangements with KTDA to immediately supply tea farmers with fertilizer at 3,500 shillings, down from Kenya shillings 5,600. This is our initial intervention. We will be doing more in the medium term and in the long term. We are alive to the challenges of drought that face 7 counties, which are now at alarm, or 13 that are at
alert stage, respectively. We are determined to ensure that no county slips into emergency phase, and will coordinate with county governments, which are the first line of our response. And I want to ask my colleagues, governors from Kenya, and especially those regions, to work with us in this endeavor. We are mobilizing resources to reverse this situation. Our goal is not just to provide relief and recovery to restore the situation, but to invest and unblock the huge economic potential of rangelands that constitute 2/3 of our country. Jobs, ladies and gentlemen, is our other priority. It is time for us to stem the tide of youth unemployment. Every year, 800,000 young people join the workforce, and over 600,000 of them do not find opportunities for productive work. Moreover, our young people in cities and towns face very hostile environments, many times treated as a nuisance and their hustles criminalized. Those who seek to set up formal businesses are faced with a bureaucratic monster that is multiple licenses. Our immediate agenda is to create a favorable business and enterprise environment, decriminalize livelihoods, and support people in the informal sector to organize themselves into stable, viable, and credit-worthy business entities. This is the essence of the bottom-up economic model, which creates a path for traders and entrepreneurs to build linkages, experience safety, and enjoy security as they go about their enterprises. We will work with county governments to create frameworks that provide secure trading places in our cities and in our towns. We have committed specifically in the city of Nairobi to work with the county government of Nairobi to build an additional 20 markets in the city of Nairobi as we work with other counties to achieve their plans. Financial inclusion and access to credit are critical in addressing the fundamental factors of cost of living, job creation, and the people's well-being. We shall take measures to drive down the cost of credit. Our starting point is to shift the Credit Reference Bureau framework from its current practice of arbitrary, punitive, all-or-nothing blacklisting of borrowers, which denies borrowers credit. We will work with credit reference bureaus on a new system of credit score rating that provides borrowers with an opportunity to manage their credit worthiness. This will eliminate the culture of blacklisting. In our engagements, traders also complain about the onerous burden involved in cash transactions exceeding 1 million. Many have reverted to storing money under their mattresses at great risk, which is clearly not the intention of the anti-money laundering regulations. While we remain fully committed to mitigating this risk, we believe that there is scope to make compliance. Very good. While we remain fully committed to mitigating this risk, we believe there is scope to make compliance less burdensome on genuine business transactions. I have been assured by the central bank that work is ongoing on how to ease this burden without compromising the security of our financial system. Shortly,
I will be announcing to the country what we have agreed with the central bank so that Kenyans can go ahead and facilitate their transactions without unnecessary impediments. Ladies and gentlemen, we shall implement the Hustler Fund, dedicated to the capitalization of micro, small, and medium enterprises through chamas, SACCOs, and cooperatives to make credit available on affordable terms that do not require unnecessary collateral. To implement all these interventions, we shall establish a Ministry of Cooperatives and SME Development mandated to ensure that every small business has secure property rights, access to finance, and a supportive regulatory framework. Furthermore, to deal with the huge challenge of youth unemployment, we will roll out our social and affordable low-cost housing program, targeting an average of 250,000 units every year. This will create opportunities in the entire job market. We will engage TVET institutions to provide necessary skills to enable the Jua Kali industry supply standardized products for our housing program. We will leverage on our competitive advantage in the leather and textile industry to roll out our labor-intensive agro-processing industrialization program. This will start in Naivasha Industrial Park and Dongokundu Industrial Park. This afternoon, I will be issuing instructions for clearing of goods and other attendant operational issues to revert to the Port of Mombasa, as I made a commitment to Kenyans. This will restore thousands of jobs in the city of Mombasa. Ladies and gentlemen, we must stabilize our public finances. This year, we will spend 60% of our revenues to service our debt. We are faced with Kenya shillings 60 billion in pending bills for goods and services supplied to government. Clearly, we are living beyond our means. This situation must be corrected. I am aware that many individuals, families, and their businesses have been driven to ruin and forced to shut down over government unpaid bills. We shall give priority to the expeditious resolution of our pending bills so that the government can meet its obligation and facilitate better economic performance. In the coming weeks, we shall advise government creditors on the mechanisms for the resolution of their outstanding payments. We are committed to ensuring that they are paid in the shortest time possible. Additionally, we urgently need to expand our tax base. Our job creation agenda and the capitalization of our SMEs will go a long way in broadening our tax bracket. We will make KRA more professional, responsive, and people-friendly. I urge taxpayers to respond by undertaking their patriotic duty and pay their taxes. In furtherance to this, oversight institutions such as the Auditor General and the Controller of Budget will be adequately funded to execute their mandates. On the matter of gender parity, I am committed to the 2/3 gender rule as enshrined in our Constitution. We will work with Parliament to fast-track various legislative proposals and establish a framework that will resolve this matter expeditiously, as I promised in our manifesto. The participation of women in our governance does not make us lesser
it makes us greater. And their role can no longer be nominal, it must be substantive. Ladies and gentlemen, our health agenda is premised on fundamental reform in the way health is financed and provided. We shall reform the National Insurance Fund to make it a social health insurance provider, improve procurement of medical supplies, deploy an integrated, state-of-the-art health information system, and most importantly, provide adequate human resources at all levels. Contributions to the National Hospital Insurance Fund will now be graduated and will depend on people's income. There is a robust conversation, ladies and gentlemen, in the country on education, and in particular, the implementation of CBC curriculum. Public participation is critical in this matter. I will establish an education reform task force in the presidency, which will be launched in the coming weeks. It will collect views from all players in line with the constitutional demand of public participation, and we are particularly alive to the anxieties of parents on the twin transition of the last 844 class and the first CBC class in January next year. I assure all that there will be a solution to the matter before then. We have elevated our diaspora to the 48th county. The complaint has always been that the diaspora does not receive adequate attention and attention they deserve. The focus has been on remittances, while the fundamental rights as citizens have been neglected. To correct this oversight, I pledge to elevate diaspora to a ministry level, strengthen diaspora services in all embassies, work with Parliament to set up a committee that will exclusively deal with diaspora issues, and set up a mechanism for public participation by Kenyans living in diaspora. Equally, I will work closely with the IEBC to expand and enhance diaspora participation in all our elections. Ladies and gentlemen, devolution and sharing of power and resources is not just a national value, but a principle of governance in our Constitution, but it also is the crown jewel of our constitutional dispensation and the proudest achievement of the citizens of the Republic of Kenya. Every part of our country has experienced the positive impact of this invaluable institution, and Kenyans yearn for better performance of all our devolved units. One of the best ways of accelerating national development is through collaboration with county governments. As Deputy President, I witnessed firsthand the tremendous potential of intergovernmental synergy and look forward to scaling up our capacity to harness these bountiful possibilities. Because of this realization, I have no hesitation in accelerating the transfer of outstanding functions to counties together with the attendant resources. To promote budget efficiency and minimize disruptions and delays in devolved service delivery, my administration commits to take necessary measures to secure the timely disbursement of revenues allocated to county governments. The success of devolution depends on sound intergovernmental relations. There is a template which incorporates lessons from successes as well as failures in past engagements, and we stand a stronger chance of making devolution work better. Kenya will continue, ladies and gentlemen, to be a dedicated partner to peace, security, and prosperity of East Africa region. We look forward to deepening our integration. We welcome our newest member,
the DRC, whose entry now extends our region from the Indian Ocean to the Atlantic. Kenya is fully committed to the implementation of the East African Community Treaty and its protocols of free movement of people, goods, and services. Equally important is our commitment to the full actualization of the Africa Continental Free Trade Area. Ladies and gentlemen, Kenya will continue playing its role in international diplomacy at the bilateral and multilateral levels, appreciating that we are host to major international agencies, including the United Nations. I commit on the peace initiatives in our country, in our region, including both in Ethiopia and in the Great Lakes region. I have asked my elder brother, President Uhuru Kenyatta, who has done commendable engagement with those regions, and he has graciously agreed to continue chairing those discussions on behalf of the people of Kenya. I have committed that the government of Kenya, and myself in particular, will support those initiatives that will be chaired by President Uhuru Kenyatta. And I want to thank you, Your Excellency, for graciously agreeing to support us and to help me in those interventions. Among the central concerns of my government will be climate change. In our country, women and men, young people, farmers, workers, and local communities suffer the consequences of climate emergency. It is not too late to respond. To tackle this threat, we must act urgently to keep global heating levels below the 1.5 Celsius, help those in need, and end addiction to fossil fuels. Africa has the opportunity to lead the world. We have immense potential for renewable energy. Reducing costs of renewable energy technologies make this the most viable energy source. Kenya is on transition to clean energy that will support jobs, local economies, and sustainable industrialization. In Kenya, we will lead this endeavor by reaffirming our commitment to transition to 100% clean energy by 2030. We call on all our brothers and sisters in our continent to join us in this journey. As members of the international community, we shall support a successful climate summit in Africa in November by championing delivery of finance and technology needed for Africa to adapt to climate impacts, support those in need, and manage the transition. My administration is ready to work with global partners to fight pandemics and other health emergencies. We are also committed to promoting Kenya's vigilance and efficacy in responding to emerging public health challenges. We stand ready to play our role in the collective effort to keep the public safe. I call upon countries that have developed vaccines to make them available to us. Ladies and gentlemen, my government commits to create a business-friendly environment, eradicate barriers that hamper business development and growth, and make Kenya one of the most compelling and attractive business destinations. We are an open, democratic society founded on freedom and justice. We take pride in receiving visitors and offering them our legendary hospitality. Kenya is a land of immense natural beauty and unforgettable delights. Ladies and gentlemen, I stand here on my day one as president. I make a commitment that in the days ahead, I will make pronouncements that are going to better define the trajectory of my administration.
I promise to make every Kenyan proud and to ensure the economic well-being of all of us. Without exception, ladies and gentlemen, I want to thank you for being patient with us, and I want to commit that I will work hard for all the people of Kenya, irrespective of who or how they voted. I also promise to work with all the leaders, young and old, present, retired, and coming, so that we can build one nation and harness every talent, every effort, all energies in driving our republic forward. I make my commitment to all those who have served in government that their place in our nation will be secured. To our friends in our region, in Kenya, you have a reliable partner, and we look forward to building on the success of the leaders who came ahead of us. God bless you. God bless Kenya. May the very good Lord bless all of us. Asanteni sana na Mungu awabariki. Tusimame sote kwa wimbo wa taifa. Niombe tutulie kwa wimbo wa taifa, na baada ya wimbo wa taifa nitaomba sote tubaki tumesketi kwenye dais. I wish to most humbly request Your Excellencies and all those in the presidential days that we remain seated as we prepare departure protocols. Most kindly, we remain seated until we prepare for the departure protocols. Na niombe ya kwanza tulete msafara wake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, the immediate former president of the Republic of Kenya. Tulete msafara wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta kwanza, as the rest of us remain seated at the main dais most humbly. Msafara wake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Baada ya msafara wake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, the ceremonial Land Rover will be brought in, and His Excellency, the President of the Republic of Kenya, will take a lap of honor in the stadium akisalimia wananchi. Thank you. Tulete msafara wake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. May the rest of us kindly remain seated at the presidential dais. May the rest of us kindly remain seated at the presidential dais, so that we prepare a smooth exit from the stadium. Anaondoka uwanjani sasa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta.
the immediate former President of the Republic of Kenya, and Her Excellency Mama Margaret Kenyatta. Wapiga picha tafadhali tupeane nafasi ya kutosha ili magari yaweze kumove smoothly. Wapiga picha kwa heshima. I most humbly request our leaders to kindly get seated. Those in the presidential dais, kindly, we all remain seated so that we have a smooth transition from here to the next venue. Na baada ya msafara wake Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, I most humbly request that we bring in the ceremonial Land Rover. The ceremonial Land Rover. Faster, please, most kindly. Thank you. If we could kindly move faster, thank you. Wapiga picha niombe tuondoke sababu Land Rover itatembea pahali mko. Wapiga picha tuondoke because the ceremonial Land Rover will move from where you are. May I now welcome Your Excellency the President of the Republic of Kenya to board the ceremonial Land Rover and take a lap of honor inside the stadium ukisalimia wananchi. The rest of us kindly remain seated at the presidential dais. We bring in the ceremonial Land Rover so that His Excellency the President is able to greet Kenyans and it takes a lap of honor inside the stadium. Ili wa Kenya wapate nafasi kumsalimia Mheshimiwa Rais, we bring in the ceremonial Land Rover. The rest of us, we remain settled in the presidential days, kindly. Wapiga picha niombe kwa heshima tusonge so that we have a clear path. Kindly, wapiga picha. His Excellency the President of the Republic of Kenya mounting now the ceremonial Land Rover aweze kusalimia wananchi na kuwapungia mkono wananchi wa Jamhuri ya Kenya waliopo hapa. Haya, tuweze kwenda. Asante. Tumpungie mkono wananchi wakati Mheshimiwa Rais anapita karibu na bahari tumeketi. Tumpungie mkono Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Wapiga picha niombe tena turudi nyuma jameni. Let us kindly facilitate a safe and smooth exit. Tumsalimie Mheshimiwa Rais, tuweze kumpungia mkono akizungushwa uwanjani in the ceremonial Land Rover. Tumpungie mkono wananchi in the ceremonial vehicle. His Excellency the President of the Republic of Kenya and Commander-in-Chief of the Defense Forces. Tumpungie mkono wananchi.
Rachel Ruto, Your Excellency the First Lady Mama Rachel Ruto, kindly if you could calm down so that we... Thank you, Your Excellency. Wale wengine tubaki tumeketi kwenye jukwaa so that we prepare departure protocols kindly. Tulete msafara wake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Tulete msafara wake Mheshimiwa Rais sasa. Msafara wake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Na Mheshimiwa Rais atakapoondoka uwanjani, niombe tulete msafara wake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda. We prepare the motorcade for His Excellency, the President of the Republic of Uganda. Waandishi wa habari bado naomba turudi nyuma so that we follow the proceedings kindly. Bado turudi nyuma kidogo, niombe kwa heshima. The motorcade for His Excellency the President of the Republic of Kenya departs. Asante, tuweze kusonga sasa kwa haraka kidogo, so that we bring in the hands of state and government most kindly. Niombe sasa tulete msafara wake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Uganda. Let us please bring the motorcade for His Excellency, the President of the Republic of Uganda. The motorcades kindly faster. The hands of state and government will be seen off by the Deputy President of the Republic of Kenya.
tuondoe magari kwa heshima mpaka tulete ya Mheshimiwa Rais wa Uganda. Haraka kidogo jameni. The motorcade for His Excellency, the President of the Republic of Uganda, followed by the motorcade of His Excellency, the President of Congo Brazzaville. Your Excellency, kindly. Yes. Msafara wake Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Congo Brazzaville. His Excellency, the President of the Republic of Congo. Indeed, Kenyans have bore witness to the swearing into office of Kenya's fifth president, that is none other than Dr. William Ruto. And as you've bared witness through KBC Channel 1, we have been keeping tabs. What you are seeing on the screen is the president's motorcade en route to State House. Earlier on this morning, we witnessed the president-elect leaving the deputy president's residence, but as of this evening, as of now, after being duly elected and officially being sworn in, he is the Republic's head of state, and that is the Republic of Kenya. That is his presidential motorcade. Security beefed up. Kenyans are still lined up on the road there, as you can see, trying to catch a glimpse of the president that they elected and one who has taken an oath of office. And in his speech, he has said that the promises that were made during the campaign trail are going to be fulfilled in due course. That's the motorcade there leaving the Kasarani Stadium, an iconic stadium that has been very instrumental in as far as matters of leadership and governance of Kenya is concerned. It also witnessed the birthing of multi-partyism in 1992, and today it was a venue where a man aged 55, a man who has referred to him as himself as a hustler and a chicken farmer, has taken to the top seat in the land as president, and this is after the August 9th polls. I'm talking about President Dr. William Ruto there. It will take time to get used to that term, but we will definitely get on course. Now, as we see those pictures there on the far end, security is ready to receive the president. That is State House, and the outgoing president, that is President Uhuru Kenyatta, left the Kasarani Stadium early, and he is going to be receiving President William Ruto at State House, as well, where we expect we're also going to be seeing other dignitaries also head there, maybe for a late luncheon that to commemorate, or rather as an icing to the cake, after this auspicious inauguration that has seen at least 18 heads of state attend to bear witness to not just
a transition of a government, but also a herald to a new dawn in as far as governance and leadership in Kenya is concerned. Those are pictures on Thika Road. As you can see, Kenyans have been waiting. Some made it there very early in the morning, but even as we clock 4 p.m. this Tuesday evening, if you like, Kenyans are still remained lined up on the road, trying to catch a glimpse of the president there as his motorcade snakes through the CBD, so to speak. That is Thika Superhighway all the way to State House, where he's going to be hosting his first guests as the president, duly elected and duly sworn in office. Below there, we're seeing Rwanda President Paul Kagame there get into his entourage, so to speak. We expect that they are going to be guests of President Dr. William Ruto at State House. As you can see, preparations are underway. Security is beefed up in State House. And we see that outgoing president, that is President Uhuru Kenyatta, is seemingly State House from even dignitaries. We see diplomatic vehicles there. Guests have begun arriving at State House there. We'll keep tabs. Security is quite beefed up. This is where we're going to be having the ceremony where President, duly elect and sworn into office, Dr. William Ruto, is going to be hosting his first guests at State House as president, the 5th president of the Republic of Kenya. His motorcade is still cruising through Thika Superhighway there, as other dignitaries, heads of states get, ushered out of the Kasarani Stadium. What you're seeing on your screen is none other than South Sudan's President Salva Kiir there, who was among the heads of states who honored the invitation to come and witness the swearing in, the inauguration ceremony of none other than Dr. William Samoei Ruto as the 5th president. Also speaking there in his speech is that the president reiterated his stance when it comes to fostering matters of trade, as well as trying to bring Kenya together and fostering trade across the East African community, as well as the African continent there. Some also good news, especially for those Kenyans who have been watching this televised broadcast either by stream, by virtue of being away from Kenya's borders, is that the president, that is Dr. William Ruto, has said and affirmed that he's going to be setting up a diaspora ministry to take care of interests of Kenyans who are living abroad. And we expect that this is going to be domiciled within the Ministry of Foreign Affairs, but we're yet to get the nitty-gritty details, saying that it is important that for those who continue contributing to the economy through diaspora remittances also feel that they are part and parcel of, Kenyans when it comes to matters of governance and leadership. This is a clarion call that he made during the campaign trail, and he has emphasized that it's going to happen in his first speech as the president. Those are pictures from State House as well as Kasarani. Salva Kiir there, president of South Sudan there, bidding farewell to fellow heads of state who had graced the occasion here at the Kasarani Stadium. A total of 18 of them representing different parts of Africa. We had the president from Somalia there, as well as representation from West Africa, Sierra Leone there. We had a representation from Mozambique there, Philippe Nyusi. Now let's have a feel of basically the take home from the president's speech, and I'd want to rope in my panel that has been here with us all the way from 6 a.m. this morning, and I'd want to introduce Henry Kurauka. What has been your take? What is your take home from the president's first speech after being officially sworn into office? Henry. Thank you very much. My quick take is that the speech was very good. There have been very high expectations from Kenyans. I believe the speech has catered most of them. However, there might be a few challenges here and there. One thing that is very clear is the appointment of judges. That I give our president a lot of, asante, because that is a
issue that has been disturbing us for a long time. So the Court of Appeal and the two judges of the High Court will be soon tomorrow, and the appeals will move faster. To our farmers, it's very good news because our farmers have been very resilient, very hardworking, and they are generally very serious people. So with the reduced fertilizer prices, we expect our farmers to make profits and to do profitable business. The only issue I have picked is the issue of housing and credit. For credit to be cheap in this country, then the government credit must also be cheap. Today, treasury bonds are very expensive, or rather the profit is very high. If they reduce, then the credit will be cheap. The government must also spend to reduce credit. For housing, I remember one time going to court instructed by COFEC, and we challenged a proposal by government to bring on the issues of housing. That is something that requires a lot of legal reforms and a lot of infrastructure, because housing cannot accrue in areas without other infrastructure like roads, sewerage system, electricity, and so on. Finally, I would like to say that we expect more from our president on the issue of the UNGA that we were really waiting all of. Thank you. Kasarani, what's your take from the president's maiden speech, so to speak? I will say, Regina, it was a very inspiring speech. It's one which gives hope to Kenyans. You remember Kenyans have been suffering. We have taken a beat for quite a while. And the speech he gave more or less gives or touches the places where Kenyans expected him to touch. Though he did not speak on the other areas, but he said he will be able to deal with the other things on a later stage. Key for me was the issue of Mombasa Port. He did mention that Mombasa Port, indeed, the people of Mombasa have been crying all along, and that has been a big issue for them. So we are going to see the port services go back to Mombasa, and the people will be making money and be making a living as they had been doing previously. The other thing is the Hustler Fund. Of course, that was his clarion call. We are going to see that being enforced or being put in place. And we are hoping it's going to touch the lowly of the lowly in the population. That is very important. The aspect of devolution, we has also highlighted that is going to actually give all the funds and the services which are supposed to be done by the devolution. That is also was another key point which he raised. And of course, he also about the issue of EAC. He talked of going EAC and trying to, of course, be able to trade with other neighboring communities, and most importantly, he also gave Uhuru a job. Much as Uhuru has lost a job, he also got one. So that shows that there's a lot of goodwill. There's a lot of goodwill, and we are hoping to see a lot more good from him. Indeed. And of course, we wish him well. Now, Daktari Rotich, a parting shot with engineer as we bring this to a close this session. What was your take home? Oh, yeah. Thank you so much, Regina. I think what I must appreciate is the issue that even though His Excellency never came out very clearly on how he's going to reduce the prices of very essential commodities like foodstuffs, but he did mention that the government had actually tried to subsidize the same, but it proved to be very expensive, and there were also undernotes on corruption on the whole issue. And he actually said that that is the matter that he has to relocate, from the position of on the government side, and then again that the government will look into the subsidies or to subsidize the farm inputs in form of fertilizers, so that he can actually reduce the issues to do with the prices of foodstuffs. And on a high note again is that he has asked the Kenyans to inculcate the habit of paying taxes. And he said that this one actually we cannot succeed to fund the SMEs or the micro-enterprise development if the taxes will not, if the citizen of this nation will not pay the taxes. So this is something that he has emphasized, that
taxation or tax capacity in this country must be enhanced, or the network must be widened, so that the taxes can be increased. Then the government will get in form of revenue whatever they are going to fund the micro-enterprise development. So, and then again, the most important thing again, yes, extend his hand to the immediate former head of state, that they will work together, they will collaborate together on issues to do with managing the nation. And he has also talked good about the opposition, that they were worthy competitors, and that he is reaching out to them that they must come up together to build a united Kenya. I mean, it was a good gesture, and we look forward actually to His Excellency bringing the nation together, and together we shall succeed. Thank you so much. Engineer. Thank you so much. I think for me, I'll just say it was bold, courageous, and cautious in the same breath, given that there are some bold statements that he made. For example, the independence of the judiciary. He made that commitment, and he has already fulfilled it. The independence of the police, he has fulfilled it. I think what we need to do also, extend the same independence to institutions like the county assemblies, which are supposed to check the counties, so that the treasury can also pay them their money directly, and they can exercise their oversight role independently. Courageous in the sense that things like the appointment of the judges who are not there, who are not appointed by the other administration, he has said he will do that, and he will do that immediately. Cautious in the sense that the issue of CBC, the issue of CRB, the issue of the money that people can draw, he has been very cautious, knowing that these are regulated industry or there are policies in place. He was very careful in doing that. But for us in Nakuru, we have lost. The port operations are going back to Mombasa. So I'm running to be the Speaker of Nakuru County Assembly. So my first order of business will be ask the MCAs to discuss these issues on the plenary and tell the executive, we have lost the pet. What are you going to do about the economic zones around the Naivasha? So I'm looking forward to a very interesting mix of opportunities for both the county and the national government in terms of how this manifesto will be realized, in terms of how the administration will be able to realize its aspirations for the Kenyans. But I think it's important that we take advantage of the support of the international community that is here to do business. We are all here to do business. Let us make some money for Kenyans so that Kenyans can be able to put money in their pocket. Indeed, and thank you so much. Of course, if I decide to get my take home, and we have the shows that we will be talking about that, I think I'll take more time. But for me, the take home was the election, the peaceful election, and the peaceful transition. And first things first, the president did thank Kenyans. I want to thank Kenyans in my own capacity as a journalist, because the country has been in an electioneering mood for 1 month. And we have been sitting here with the likes of Doc, Engineer, Kurauka, and Gisore, trying to put things to perspective. Election, petition, swearing in, and now we have a new transition. I want to thank everyone, including, of course, our bosses, our editors, our cameramen, our crew in various parts of the country. And thank you indeed so much, Kenyans, for watching, for your comments, suggestions, and even criticism that surely has made KBC great. And indeed, thank you so much. We are now crossing over back to Kasarani, where my colleague JJ Kyoria is on standby. Thank you so much for watching. We will be leaving you in the safe hand of Harith and Mungai Gladys, who will take it a notch higher, but this time round in Swahili. Thank you so much for watching. The culmination of the swearing in of President William Samoei Ruto. Obviously, a few things that he's mentioned really that are dear to his heart as he begins to serve as Kenya's next president, or Kenya's 5th president for the next 5 years. And the lowering of the cost of living being among the top agenda of his government, and particularly his emphasis on the focus on production as a way of reducing or lessening the burden on Kenyans, particularly on the cost of living, the price of unga, and announcing the cost of subsidized fertilizer from 6,500 now will come down to 3,000
500 in the coming weeks, and there is an order by the president that the Kenya Tea Development Agency, KTDA, also supplies the same fertilizer with immediate effect to tea farmers, and that also means that the government is keen on providing subsidized fertilizer, subsidized seeds, as well as subsidize any other farm inputs that may aid the farmers in terms of production to ensure the cost of living comes down, and particularly the cost of food in the country. Something else that the president has touched on, and I think which will interest every parent this evening, is the CBC, the competence-based curriculum, because you will remember part of a promise by Kenya Kwanza at some point was abolishment, and then later changed tune to enhancement, and the president has promised to form what you would call the Education Reform Task Force that will operate under the presidency, and that will go into looking into the form and future of CBC, of course bearing in mind the concerns by parents as regards the placement of junior secondary school, and the formation of this task force will really focus on issues of public participation to ensure that this, as the CBC is completely rolled out, that indeed there is a public participation on the same. An executive order coming through obviously this afternoon in terms of restoring or returning port operations back to Mombasa, and that means then that Naivasha and Dongo Kundu will serve as industrial parks in the country, but indeed all port operations will be returned to the Mombasa port, and that of course will be good news to transporters as well as cargo loaders, and obviously the people of Mombasa and the coast region who have actually decried the less operations at the port and how it has killed their economy in that part of the country. Quite interesting, a promise by the president-elect during the campaigns was the appointment of 6 judges left out by President Uhuru Kenyatta after being recommended by the Judicial Service Commission to be appointed to the Court of Appeal. And indeed, the president has said that today he's actually appointing these judges, and tomorrow we will witness their swearing in as Court of Appeal judges. Some of his judges include Judge George Odunga, as well as the other 5 judges that were left out, and the president obviously, or rather outgoing President Uhuru Kenyatta, mentioned issues about their integrity or reports that severely indicted the judges, and indeed the President William Ruto has said that his job tomorrow will be to witness the swearing in of 6 judges, and I think 2 of them were also going to the court, to the High Court, to the various divisions of the High Court. These judges will be appointed this afternoon, and President William Ruto will be witnessing the swearing in of these judges tomorrow at State House, Nairobi. Giving priority to pending bills, and you remember part of the complaints by the business community in the country is that why some of their businesses are going down is obviously because of the pending bills that have that remain unpaid up until today, and the president saying we are going to prioritize the payment of these pending bills in the coming weeks and ensure that everybody is paid up, obviously to ease the cost of doing business, as well as ensuring that indeed everything is okay. From the pictures you see on your screen is the arrival of a presidential motorcade of President William Ruto arriving at State House, Nairobi. This will be his residence for the next 5 years, and indeed if he's re-elected in 2027, be his residence in 10 years. But this is the arrival of the President, Dr. William Samoei Ruto. Let me hand you back to studio so we have a transition to State House. There will be a state banquet for all the visiting heads of state who had come for the swearing in of President William Ruto, and of course later the official handover of everything in the State House to President William Ruto by President Uhuru Kenyatta. Back to you, Ben Troy, at Broadcasting House.
Simski. Shughuli nzima siku hii ya leo ikiwa ni tarehe 13, siku ambayo itasalia kwa kihistoria kwa wengi kuhusiana na taifa la Kenya kupata rais wa 5 baada ya kuapishwa kwake rasmi hii leo na Dr. Samoei William Arap Ruto. Bila shaka amezungumza mengi baada ya kuapishwa, kula kiapo na kupewa zana zile za mamlaka na madaraka humu nchini, na vile vile kuna mengi pia ambayo yamewagusa waliokuwepo na vile vile waliokuwa wakifuatilia taarifa hizi kutoka maeneo mbali. Lakini ni siku ambayo bila shaka ilikuwa inasubiriwa kwa hamu na ghamu, na hususan hii leo ikiwa siku ya kwanza, wengi ambao wamekuwa wakizungumzia swala hili wamekuwa wakilisubiria swala hili. Bila shaka siku ya kwanza kati ya zile siku pia moja zilizozungumziwa katika manifesto ndio imeanza leo, na kwa mujibu wa kauli alizotoa basi inaonekana kazi imeanza. Kwa hiyo popote ulipo, tunashukuru sana kwa kuweza kuungana nasi kutokea hivi sasa kwa lugha ya Kiswahili. Wenzangu wamekuwa wakiendesha kipindi hiki kwa lugha ya Kiingereza, na vile vile tumekuwa na wanahabari wetu ambao wamekuwa katika maeneo tofauti, hususan katika eneo ambalo lilikuwa la wahusika wakuu, eneo la Kasarani. Lakini mbali na hayo, sasa hivi tunaungana na mwenzetu Beatrice Gatonye tupate ni yapi ambayo yameibua hisia na maoni kutoka kwa wananchi katika sehemu aliyoko. Kama sijakosea, Beatrice Gatonye yuko katika county au Uasin Gishu. Beatrice, kama unanipata, ni kweli bado huko Uasin Gishu, na watu wanasema nini kuhusiana na shughuli hii ya leo? Asante sana Harith Salim kutoka hapo studioni. Bila shaka niko katika kaunti ya Uasin Gishu, ambapo bila shaka ni nyumbani kwa Rais William Ruto, ambaye sasa ameweza kuchukua hatamu ya uongozi wa taifa hili akiwa pamoja na naibu wake Rigathi Gachagua. Na bila shaka mtazamaji, wakazi wa eneo hili wamekuwa wakifuatilia shughuli nzima kule Kasarani kupitia runinga kubwa ambayo imewekwa hapa mjini Eldoret, ambapo wakazi wa eneo hili, mtazamaji, wamekuwa wakifuatilia tangia mwendo wa asubuhi kuona ni yapi ambayo yanaendelea, na hasa jinsi ambavyo utawala ulikuwa unatoka kwa Rais Uhuru Kenyatta ukiingia kwa Rais William Ruto ambaye sasa yuko mamlakani. Na bila shaka kufuatia hotuba ya Rais William Ruto, kuna mengi tu na hatua nyingi ambazo ameweza kusema atazichukua kwa haraka, na wakazi wa eneo hili, najua wengi ambao ni wakulima, wana sababu ya kutabasamu kufuatia kupunguzwa kwa bei ya pembejeo. Amesema kwamba gunia la kilo 50 sasa litakuwa likinunuliwa kwa takriban shilingi 3,500 kutoka kwa 6,000. Na bila shaka ni mengi ambayo wakazi hawa wangependa kusema, nisije nikawasemea mimi mwenyewe. Wacha tuweze kusikia hoja ya moja kwa moja kufuatia kwa baadhi ambao utakuwa nikiwauliza. Tafadhali, unaitwa nani na umeichukuliaje hotuba ya Rais William Ruto ambaye amezungumza kwa sasa? Kwa majina yangu ninaitwa David Guna. Mimi ni mkaaji wa hapa Eldoret kwa miaka sasa 57 tangu nilipoingia ama tangu nilipozaliwa, na nataka kushukuru sana kwa sababu ya uongozi ambao umekuweko, na nishukuru sana kwa sababu ya kila Mkenya ambaye aliweza kuhifadhi amani katika nchi yetu, na nishukuru sana kwa sababu ya speech ya rais ya siku ya leo kusema ya kwamba mambo ya fertilizer itakuja chini, kwa sababu kila Mkenya hapa ama mji wa hapa Eldoret, kila mmoja wao anahitaji sana ukulima, kwa sababu miaka yote nimeishi mahali hapa, naona ukulima uko hali ya juu sana, na fertilizer ikikuja chini, nafikiri kila Mkenya atakuwa amepata shibe kutoka kaunti hii ya Uasin Gishu ama kwa Kenya kwa jumla. Nishukuru sana kwa sababu ya rais wetu ambaye tumempata siku ya leo, siku rasmi,
na ni msaliwa hapa. Tuko na jambo la kusema asante, tukijua kwamba Mungu atamsaidia kutimiza yote aliahidi kwa kila Mkenya. Asante sana. Haya, nizungumze na Mkenya mwingine hapa. Umeweza kumsikiza Rais William Ruto na ahadi ambazo ameweza kutoa. Wewe ujumbe wako kwake sasa hivi ni upi? Mi naitwa Emmanuel Cheriot Krui kutoka hapa Eldoret. Kitu nimefurahia sana siku ya leo, mahali Ruto ametoka ni mahali watu wengi wanatoka. So tunaamini Mungu atafanyia watu kazi vile alikuwa amesema. Asante sana. Wacha tusikie tena kutoka kwa mwingine. Umevalia hii inaitwa nini? Naomba usonge hapa karibu na kamera. Hii inaitwa nini ndugu yangu, na umeivaa kwa sababu gani? Hii inaitwa Sinendet. Sinendet. Yeah. Inaashiria nini? This is a culture for Kalenjin. It's a culture for Kalenjin, meaning what? Yeah. Inaashiria nini? Inaashiria ushindi. Na inaashiria uaminifu ya Kalenjin. Ni kipi ambacho kimekufurahia kufuatia hotuba ya rais hivi leo? Kwa majina naitwa Gilbert Kipchaleting, natoka sehemu za Deresha Wasingishu, na hotuba ya rais nimeshirikiana na rais kwa sababu tumetafuta uongozi. Tulitafuta 2017. Hotuba ya rais alikuwa anajivunia kutaka urais, lakini tumefurahia kwa kuipata hiyo urais. Asante sana. Naomba nichukue maoni mengine hapa. Kijana, wewe kama jinsi ambavyo umesikia, Rais William Ruto ametoka kutoka kwa kijana ambaye alikuwa anauza kuku, na sasa hivi yeye ndiye rais na kiongozi wa taifa hili. Ni kipi ambacho kimekufurahisha kutokana na hotuba yake? Kenye kimenifurahisha, amekuja na ile system ya bottom up. Amesema hakikisha kwamba ule mwananchi wa chini atafaidika kwa ile manifesto yake ambayo alisema. Na mimi mwenyewe kwa majina naitwa Leonard Wafula kutoka Western Busia. Nimefurahia sana ushindi wake na bado nimefurahia kabisa kwa kuapisha kwake. Tunamshukuru tu Mungu, sina mengi. Asante. Naomba nizungumze na huyu kijana mwingine ambaye amesimama hapa, amevalia shati white kabisa. Rais Uhuru Kenyatta amepata kazi hivi leo. Sijui kama umefuatilia. Uhuru ameweza kupata kazi kutoka kwa Ruto. Atakuwa akiwakilisha Kenya kuhusiana na kujumuisha amani katika bara la Afrika. Unasema nini kuhusiana na hilo? Kwa majina naitwa Festus Kipkoech. Langu ni kumshukuru Bwana Ruto kwa kumpatia kazi na Uhuru. Hiyo inaonyesha kwamba huyu ni mtu akona msamaha na anaweza samehe. Pili, sitapenda kumaliza kuongea bila kusema asante sana serikali ya Kenya Kwanza kwa kuturudishia KBC. This is a channel we've been looking for a very long time. I want to thank the government for bringing it back. Otherwise, ni sherehe kubwa sana. Asante. Asante sana. Wakazi wa eneo hili, mtazamaji, wakijivunia kituo cha kitaifa KBC, na geuka upande huu angalau pia niweze kuwapa wengine nafasi ya kuzungumza. Una maoni gani kuhusiana na uongozi mpya ambao umeingia serikalini hivi leo? Kwa majina anaitwa Godwin Kiprop, mkaaji wa huku Tarbo. Mimi kama kijana na represent vijana hapa, rais anapoingia madarakani tunasema kwamba atatufanyia kazi mzuri kama vijana. Asante. Ndugu yangu wewe? Mimi angalia kamera. Mimi nina furaha sana kwanza kupata kwamba tuko na rais wa 5 wa Kenya kutoka kaunti yetu ya Wasingishu. Mimi mwenyewe naitwa Kevin Ogongo, mkaaji wa hapa Wasingishu. Nimezaliwa hapa, nimelelewa hapa, na nimefurahia sana mambo na bottom up ikianza kushirikiana sisi pamoja. Asante. Bila shaka kila mmoja hapa angependa kuzungumza, angependa kutoa maoni yake. Namuona huyu ananiashiria kwamba huyu ana jambo muhimu ambalo angependa kumweleza rais ambaye sasa anatawala taifa, William Ruto. Naomba nikushikilie microphone. Ungependa kusema nini kuhusiana na uongozi mpya? Asante sana. We want to say thank you so much for William Ruto inauguration day today. And sisi kama wakaji wa Wasingishu, we are very much happy, and we believe that from what he said today, we are going to see most of the youth from across the country benefit from what he said. And we want to say thank you so much and congratulations for his election and inauguration today.
Dr. William Samoei Ruto. Thank you so much. Asante. Bila shaka ni sura ambazo zina furaha nyingi kutoka hapa katika kaunti ya Uasin Gishu na haswa katika mji wa Eldoret. Sugoi ambako Rais William Ruto anatoka ni takriban ukiendesha gari takriban dakika 30-45 hivi. Nilikuwa huko mapema hivi leo na wakazi wa eneo hilo wametulia. Wengi wakaniambia walisafiri kuelekea Nairobi. Waliniambia kwamba watu ambao walikuwa wamejaza stadium kati yao ni wale ambao wametoka katika kijiji hicho cha Sugoi. Na bila shaka wakazi hawa wanajivunia naibu rais ambaye ametawala miaka 10 na sasa amechukua hatamu ya urais kwa miaka mingine 5 kulingana na katiba, na bila shaka wana matumaini makubwa kwamba ataweza kubadilisha maisha yao na kuinua uchumi wa taifa hili ili pesa ziingie mfukoni. Kutoka kwangu Beatrice Gatonyang'etich kutoka kaunti ya Uasin Gishu. Sina mengi Harith Salim, na iwapo kuna mengine mengi ambayo nitaweza kuyashuhudia hapa nitakuwa nikikuletea kutoka kaunti hii. Asante sana Harith Salim kwa studioni. Asante Beatrice Gatonyi, umezungumzia pesa, nyuso za watu zimenawiri hapa studio, pesa mfukoni. Kwa hiyo tutarajie kwamba yote hayo yataafikiwa. Lakini mbali na hapo pia Nyeri imeingia katika kumbukumbu kutokana na mmoja kati ya viongozi walioapishwa leo kutoka katika eneo hilo, sio mwingine isipokuwa ni naibu wa rais Rigathi Gachagua. Tunaye mwanahabari wetu Hibak iko katika eneo la Nyeri na sasa tunaungana naye moja kwa moja. Hibak, hebu tujuze kuna yapi ambayo yanaendelea hivi sasa, hususan baada ya shughuli hii nzima ya kuapishwa kwa viongozi wa nchi hii leo? Asante sana Harith Salim. Labda ningekuambia tu kwa lugha ya Kiingereza. We're coming to you live from Nyeri County, Nyeri Town to be very specific, where Rigathi Gachagua, the current Vice President of the Republic of Kenya, hails from, and we've been here since morning following the proceedings from this large screen where a lot of residents are following the proceedings as well. As the situation, or rather as the event came to an end, there are a lot of things that the current President William Ruto was talking about, and one of the things that he was addressing was the matter of youth employment. And here with me we have a couple of residents from Nyeri Town who are just going to ulihisi vipi wakati ambapo Ruto alichukua kwa rais and Rigathi Gachagua akakuwa the vice president. Tulifurahia sana juu ya Rigathi kuwa deputy president na Ruto kuwa rais wetu. Tumeona ametupea jukumu mingi kwa mayouth, kama youth hatuwezi potelea kwa mihadarati, sasa tutapata kazi. Na labda wewe kama Mkenya ungeona ni nini tuseme? Waliongelea fertilizer prices, walisema fertilizer prices will be reduced. They talked about reinventing or rather rediscussing the CBC system. Unaona ni vitu gani ambayo waliongelea ambayo ilikuguza wewe kama Mkenya? Mimi kama Mkenya ni masomo iliniguza juu kwa masomo tulikuwa tunaangamia sana, na lakini tumeona atatuhudumia baada ya wiki 2. Kwa fertilizers wakulima amewapunguzia bei, na tena sasa wataweza kutoa production will be high in the farm production so that the people can eat and stay safe without drought in the country. Now we understand that Nyeri County is an agricultural hub. They not only touched on fertilizer prices, they also touched on farm inputs and how they're going to make it easier for farmers to access these things, including making sure that exportation is reduced. You, as the youth, do you think that maybe now you can partake in agriculture? Is that something that you've done before? Is that something that you want to partake in? I will take, but now I'm studying. I'll do it. Yep. Na labda tuone maoni ya Mkenya mwingine hapa hivi kutoka Nyeri County. Umeona vile wameongea Rigathi Gachagua, alikuwa ameongelea corruption sana. Rigathi Gachagua coming from this county. What do you think should be done to reduce corruption and graft cases? First and foremost ni kushukuru President William Samoei Ruto na Rigathi Gachagua kwa kuchaguliwa kutuongoza. Alafu niseme hapo kwa corruption inafaa tu watu waangalilie, kwa sababu hii nchi isipokuwa ni venye corruption imekuwa high tungekuwa mbele sana. Hapo kwa naona hapo kwa judicial amesema vizuri, ili majaji wakuje waanzie kuchapa kazi
ili tuone kama tutapunguza hii corruption. And many other things, Harith Salim, that he was talking about, and some of the things that the current president of the Republic of Kenya, William Ruto, was talking about included fertilizer prices, boosting the tea sector, boosting the agricultural sector as a whole, a special consideration for boosting health services, improving devolution, revising the CBC system, which is a matter that a lot of people were talking about, and youth employment, and running the third gender rule. And even more than that, Harith Salim, we found that the current president spoke a lot about agriculture and boosting the agricultural system. Nyeri County, being a major agricultural producer, will be a benefit, especially for them. Other than that, back to you in studio, Harith. Sana Hibak, bila shaka wakazi wa Nyeri wamezungumza waliozungumza kuhusiana na kile ambacho wameona ni cha muhimu kilichozungumziwa na viongozi leo. Na sasa nataka tuelekee moja kwa moja hadi katika kaunti ya Pwani. Tunaungana na mwenzetu Mwadiga tujue wa Pwani wanasemaje saa baada ya tamko la Rais William Ruto kuhusiana na shughuli za bandari zirudishwe bandarini. Mwadiga. Naam, swadakta kabisa, na shukran sana mwenzangu Harith Salim, na kujia moja kwa moja kutoka katika kaunti ya Kilifi, mojawapo ya kaunti za kujikita katika eneo zima la Pwani. Rais William Ruto tayari ameweza kuapishwa hii leo, na baada tu kuweza kuapishwa ameweza kuzungumzia masuala kadhaa, ambapo likiwemo baadhi ya masuala ambayo ameweza kuzungumzia ni swala la kurejeshwa kwa bandari katika kaunti ya Mombasa, ama operesheni za bandari kurejeshwa katika kaunti ya Mombasa. Vile vile amezungumzia kuhusiana na masuala ya kuweza kukuza uchumi, kuweza kuhakikisha pia vile vile kuunda jopo la kuangazia kwamba mfumo ule ama mtaala wa CBC kuweza kuangaziwa. Pia vile vile akazungumzia kuhusiana na masuala ya idara ya polisi kuweza kujisimamia wenyewe katika masuala ya kifedha, na pia vile vile amezungumzia masuala kadhaa ya kiuchumi kuweza kukuza hali ya kawaida ya maisha ya mwananchi wa Kenya. Na hapa naungana na wakazi wa kaunti ya Kilifi, wanaeleze tu hisia zao baada ya hotuba yake Rais William Samoei Ruto. Karibu kaka, nieleze tu kwa majina yako, unaitwa nani, na ni kwamba tayari amezungumzia kuhusiana na swala la kuregesha operesheni za bandari katika eneo ama katika kaunti ya Mombasa. Maoni yako ni yapi kuhusiana na hotuba hii ya rais? Tatizama kamera. Kwa majina yangu kamili naitwa Silas Mwambao, nikiwa mkazi wa Kilifi, nikiwa nimepata mazungumzo ya bwana Rais Samoei Ruto kulingana na ukuzi wake wa bandari ya kiuchumi. Itakuwa ni vyema zaidi katika maeneo yetu, kwa sababu wengi wapo tunakosa kazi, na ukiangazia hata wamama wengi wamekaa sasa, saa zingine wanakosa chakula, wababa nao wanahangaika mchana kutwa wanakosa chakula, vijana pia nao wanasimama wakikimbizwa na polisi juu wengine hawana leseni, mabodaboda. So bwana Rais, tunashukuru kwa kukubalika katika Kenya yetu kuwa rais wetu mkuu, ila tu kwetu ni kukuomba kwamba uzidi kusimama na sisi wakazi wa Kilifi, wa kaunti ya Kilifi, ili tuone kwamba nasi tunanufaika katika maendeleo. Hususan pia mikorosho yetu mingi imekuwa imeshafungwa, viwanda vingi kama mikorosho vimeshafungwa. Sasa ingekuwa vizuri pia bwana Samoei Ruto utuangazie katika hii hali ya uchumi, kwa sababu vijana wengi tunazorota kiuchumi. Wadada wetu wanakosa hata njia za kujipatia riziki ya kila siku. Sasa ukiwa pale bwana Samoei Ruto, angazia kaunti ya Kilifi vile unavyoitizama, kwa sababu ulifika kwetu ukaomba kura, tukakukubali, tukakupatia kura kwa imani. Basi wewe ndio mstari wetu wa mbele, tunakuangalia bwana Rais, usituache nyuma wala usitusahau. Naam, sawa, shukrani kabisa. Alafu kuna kaka pia paweza kunipatia labda tu maoni yako. Rais ameweza kuzungumzia masuala kadhaa kuweza kufufua uchumi wa taifa, ikiwemo pia kuweza kufufua viwanda. Labda wewe kama Mkenya na mkaazi katika eneo la Pwani, maoni yako ni gani? Tutatizama kamera. Asante. Kwa majina naitwa James Juma, nikiwa mkaazi wa Kilifi. Mimi langu kwanza nataka kushukuru KBC kwa interview hii. Chenye mimi nataka kuongelea haswa kwa rais ya kwamba yajue kuanzia saa yeye ni symbol ya unity ya nchi zima. So azingatie kuleta jamii zote na kabila zote kwa umoja,
kuunganisha hata wale wasiompigia na wale wenye walimpigia, ajue yeye amepewa mandate ya kuunganisha Kenya. Alafu tukikuja kwa masuala ya uchumi, tunakumbuka on Sunday alikuwa huko Meru akiongea kwamba after nimekuwa sworn in nitaweka Biblia chini and then I will deal with cartels. So tunataka kuomba Bwana Rais William Ruto, for now you are the president, tunakuomba because tuna cartels so far. Mambo ya unga uko juu, mafuta iko juu. Hawa vijana wote unaona hapa, most of us tunafanya biashara ya bodaboda. So mafuta ikiwa chini, at least economy itakuwa nzuri kwa ground na vijana watakuwa na pesa. So angalie kwanza mwananchi wa chini, adili na cartels wale wana interfere na middle ya kusababisha mambo kwa juu, na akifanya hiyo regardless of tribe, regardless of wenye walimpigia Kenya, I think vijana tutakuwa poa. Na akifanya hivyo haitaki campaign 2027, hiyo ataenda direct. Shukrani sana kaka, umeweza kuzungumzia masuala yako na pia kuweza kutaja kwa kushukuru pia shirika la utangazaji nchini KBC kwa pia kuweza kumpatia fursa kuweza kuzungumzia kuhusiana na masuala haya mazima. Yupo kaka pia hapa naye asikuzungumzia, rais amezungumzia kuhusiana na masuala ya viwanda, pia vile vile akaanza kuzungumzia kwamba ni sawa kwamba vijana kuweza kupata fursa ya kuweza kujijenga kimaisha. Lako wewe kama mkaazi na pia vile vile mfanyi biashara, unasemaje? Okay, mimi nitaongea kwa kizungu kidogo. I'm called Oluwashem. First, we are going to thank William Ruto for being elected. Secondly, we want him to unite the country. For us, a few of us, we voted for the other, we were Azimio supporters, but for now, we know he's the president of the whole country. So let him be the president of 8 million who never voted, 6.9 who voted for Dinga, and 7.1 who voted for him. Secondly, we want him to create jobs for the youth. Majority of the youths are unemployed, and in his manifesto he was talking about creating jobs for the youths. That's why the majority voted for him. So we are requesting him to create jobs for the youths, and kwa kiwanda, the companies okay, the factories, like in the coast, the factory, most of them have died. But we have a lot of hope in him that they are going to be arisen, and most of the youths are going to get jobs. For example, it talked about the port of Mombasa. We are very, very happy, and we expect that he's going to do it. It is going to be in action, and majority of the youths are going to be employed. We wish him well. If he works well, maybe next time all of us will vote him in 2027. Na shukrani sana, ameweza kuzungumzia masuala mazima, akaweza kuzungumzia kwamba tayari licha ya kwamba unaweza kupiga kura katika mrengo mwingine, lakini ni kwamba kwa sasa siasa zimekamilika, ni wa Kenya tuweze kuangazia mbele masuala ambayo yanaweza kujenga kama taifa. Pia vile vile katika hotuba yake Rais William Ruto ameweza kuzungumzia kwamba kwa sasa wa Kenya wajikite na wajifunge kibwebwe kuangazia mbele, na yeye kama nembo ya taifa ni kwamba atahakikisha wa Kenya mawaweka pamoja wale waliompigia kura na wale ambao walipiga kura katika mirengo mingine, lakini kuhakikisha kwamba Kenya inakuwa moja. Na pia vile vile masuala ya uchumi, masuala ya mtaala wa CBC, ameweza kuzungumzia masuala ya idara ya polisi, pia vile vile ameweza kupata kipaumbele. Pia vile vile tabasamu kubwa kwa wakazi wa eneo la Pwani, hasa kuhusiana na masuala ya bandari, kukuza pia vile vile na kuweza kufufua viwanda. Amezungumzia kuhusiana na masuala ya Dongo Kundu na pia vile vile viwanda katika eneo lile la Naivasha. Kwa hivyo ni kwamba ameweza kuzungumzia masuala ambayo ameweza kugusa yule mwananchi wa chini, na pia vile vile yale matamanio yao katika masuala ya maendeleo ameweza kuyataja na pia kuzungumzia. Kwa hivyo Wakenya wana imani kubwa kwamba kuanzia sasa kuelekea mbele kwamba Kenya itakuwa katika Kenya itakuweza kupanda katika viwango vya kimataifa, kwamba taifa linalojitegemea. Kutoka katika kaunti ya Kilifi, sina la ziada. Mwenzangu Harith Salim naregesha ulingo studioni. Na asante Mwadiga ziada, tuachie sisi hapa studio na wageni wangu ambao nawakaribisha studio leo tuzungumze nao mawili matatu. Lakini kumbuka kwamba mengi yamezungumzwa na mengi tutayazungumza hapa, lakini cha muhimu ni utendaji ambao utasubiriwa, hususan baada ya siku 100. Tayari tumeona baadhi ya mambo, tayari amri zimetolewa na maagizo yanasubiri kutekelezwa hapo kesho. Kwa hiyo studio tunaye karibu yangu hapa Askofu Hudson Ndeda, karibu studio, na katikati ya watatu waliokaa upande ule tunaye Otieno Mjomba ambaye pia ni mmoja kati ya wachanganuzi wetu, karibu sana studio, na vile vile wakili George Kithi, karibu sana katika studio. Kwa hiyo moja kwa moja kuanzia, tumewasikia watu kutoka maeneo tofauti, Nyeri, Kilifi, kila mtu anagusia lile ambalo analiona ni la muhimu kwa upande wake. Kwa hiyo kabla tuyazungumzie na kuyadondoa haya waliyozungumzia, nataka tu kwa kifupi
kauli au hotuba ya naibu wa rais na hotuba ya rais chini ya 10. Unampa ngapi naibu wa rais? Tuanze na yeye. Naibu wa rais chini ya 10 nitampa 4 na rais mwenyewe nitampa 9. Sababu za haraka haraka? Nadhani naibu wa rais akumbuke ya kwamba tumetamatisha uchaguzi. Sasa hii ni kiongozi wa Kenya wote. Awe na semi za kuunganisha wa Kenya wote, na pia azoee kuongea mbele ya watu kwamba yule anayemsikiza ni mtu ambaye anataka imani kutoka kwake, na mwisho wa siku ni kwamba mtu kutoka kutumpa kura mwingine si kwamba yeye ni adui ama ni mhasiriwa wote, ni kwamba ni lazima awe na semi za kuunganisha watu. Lakini pia kama angepewa makaratasi ambayo ina hotuba fulani akasoma kwake, huwa kidogo ingekuwa rahisi. Kwa sababu gani? Wajua hafla kama ile ina marais wa kutoka nje, wa Kenya wote wanaangalia, dunia nzima, vyombo vya habari vya kutoka nje, vya hapa nchini, vyote viko pale. Kwa hivyo mpangilio wa maneno huwa ni ya kuchagua, si maneno ambao utakuwa unaongea ya kijamii wakati unafanya kampeni. Kwa hivyo ile kwa hafla ya kampeni kwa urais ni kwamba ametaja na amegonga ndipo kwa mambo mengi, hususan amerudia hotuba zake za kampeni na manifesto yake. Lakini la muhimu ambao amenigusa mimi nikitaja mimi mwenyewe ni kwamba wajua kuna poti ya Mombasa. Poti ya Mombasa ilikuwa kililio kwetu sana, hasa kwangu, kwamba ni lazima irudishwe. Na sehemu zilikuwa ni kwamba ndani ya siku 100 poti ya Mombasa operations na shughuli zote za pale Kilindi zitakuwa zimerudi pale. Na kwangu mimi ni kwamba kazi imeanza sasa hivi. Otieno Mzomba. Naam, kwangu naibu rais 3. Rais mwenyewe nampa 8. Mbona 3 na 8? Alivyozungumzia George, hotuba yoyote ya leo na kuanzia hotuba wakati ambapo waliteuliwa rasmi, zilifaa kuwa hotuba za mwanzo za kusherehekea ushindi wao, hotuba ambazo zinatoa matumaini kwa taifa na kwa yeyote yule ambaye anamsikiliza, ambaye huenda ulimuunga mkono ama kumuunga mkono, na zaidi yote hotuba ya kusisimua na kujenga ari. Na 8 ya rais? Kwake rais umeangalia, amejaribu sana kuegemea manifesto yake, japo alianza mwanzo kwa kurusha mikuki kiasi, lakini mwishowe akasawazisha, akaanza kuzungumzia atakayoyatenda. Na taifa letu la Kenya kwa sasa tunataka kujua kuhusu ni yapi ambayo yatafanyika kuanzia kesho. Akatoa suluhu la kudumu kwa mambo mengi ambayo, kwa mfano masuala ya kilimo na fertilizer hapa akazungumzia kuhusu CBC ambayo unajua tunafuatilia sana na mengi ambayo yanashughulika pamoja na mambo ya port. Bila shaka yote tutakuwa tunayazamia, lakini askofu, na wewe vipi, unaona utatoa alama ngapi kwa wahusika wakuu siku ya leo? Okay. Naibu wa rais ni mpe 4. Rais ni mpe 9. Sababu gani niseme 4 kwa naibu wa rais? Ni vizuri angejua kwamba tuna wageni, na kuanza kuosha uchafu wetu mbele ya wageni si jambo nzuri. Na rais 9 yake? Rais nampa 9 kwa sababu amezungumzia masuala ambayo amekuwa akizungumzia wananchi. Alirudi katika manifesto yake kuelezea wananchi yale ambayo alikuwa anazungumza, na mengine tayari yashasema waziwazi vile atakavyofanya. Na tena mwisho kwa ajili ya kukumbuka rais wetu mstaafu, kumpa kazi baada ya kustaafu tena. Asante. Sasa tangu asubuhi ni shughuli ambayo imekuwa ikisubiriwa kwa hamu na hamumu. Na bila shaka ukitizama ile njia watu waliopitia hadi kufikia tulipofikia leo na kuona na rais mpya, na kuona wengi wana matatizo katika kumtamka rais. Wengi wanasahau, wanafikiri bado, lakini ni mambo ya kawaida. Kwa hiyo rais William Ruto, kidogo tena nisahau, nirejee kule kwa zamani, lakini uwanja ulifurika tangu wenyewe wanasema alfajiri ya Mungu, saa 10 jogoo la kwanza, tayari uwanja umefurika, mpaka tulivyoona wageni pia zaidi ya viongozi au marais 20 kutoka mataifa mbalimbali na wageni wengine na vile vile jumbe za mataifa tofauti walikuwa. Kwanza, kufurika kwa Wakenya katika uwanja ule kuna ashiria nini, bali na kwamba tu wamekwenda kutizama kiapo cha rais? Kifi. Na tuseme hivi, kwanza uchaguzi huu ulikuwa na maana kubwa sana kwa Wakenya. Kwanza ule ukakamavu
wa Kenya kwamba tunaweza kupiga kura kisha tukasubiri taasisi husika zikaweza kuwajibika. Wajibikaji huo kutoka kwa taasisi au tume ya uchaguzi IEBC, kisha na mahakama, kisha tamati yake ikawa ni leo. Na nadhani walisubiri kwa mihemko mara nyingine, kwa cheche mara nyingine, kadri ya itikadi za Wakenya kurushiana cheche, lakini zilikuwa za maneno. Tukubaliana kwamba siku ikifika sisi kitu tutakwenda kama nchi na taifa la Kenya ni kuendelea mbele. Kwa hivyo nadhani kauli ya Wakenya wote ni kwamba sasa tunataka kwamba tuendelee na ujenzi wa taifa na ujenzi wa kibinafsi katika mazingira ambayo tuko. Pili ni kwamba nadhani pia kulikuwa na utulivu wa hapa nchini. Uzuri wa amani ni kwamba kama kuna jambo ambalo linahusisha nchi nzima, kuna kauli moja ya wananchi wote. Kwa hivyo umeona kwamba nchi yote ni kama imeweza kuja pamoja ikiwa na kongamano la kujaza ule uwanja mzima wa 60,000. Ni Wakenya wengi wa kutoka tabaka mbalimbali. Pia inaonekana kwamba ile kamati ya kuhusu sherehe za leo ama hafla ya leo, Assumption Committee, imefanya kazi nzuri. Najua kwamba tulitazamia kwa sababu ni kamati ilihusisha rais anayeondoka na rais ambaye anaingia, labda kungekuwa na mtafaruku na mkwaruzano fulani, lakini jambo tuliloona kwamba kuwa na ustaarabu katika utendakazi wao, ili hali kwamba umewajibisha wananchi waje pamoja bila wao kurushiana cheche, hususan za vyombo kama zilikuwa, lakini katika uwiano wao na hali walionyesha kwamba wanatenda kazi hiyo, haikuleta dukuduku ya kwamba kuna shime kwamba sherehe ya leo iweze kuwa itafanikishwa na ikaweza kufanikika. Kwa hivyo nadhani kwamba mazingira tulioipa kwa mujibu wa sheria tulioitumia ni kwamba tunajitunuku kwamba tumefanya kazi nzuri, hususan kwa wajibu wa wananchi wenyewe kuwa na utulivu na kubaki kuwa Wakenya na dhati yao ni kudumisha amani. Hilo ya kwamba ukienda Kasarani hutopigwa mawe, ukienda Kasarani hakuna mtafaruku na mkwarizano kati ya kabila hili na ama jamii kutoka sehemu fulani, ikawa kwamba kumekuwa na uhuru wa watu na ule upendo wa watu kuenda, kisha wakajua kifika watafika salama, kisha warudi na usalama wao. Amani ndio kitu muhimu sana hapa nchini. Harith, ningetaka kuingilia kati na zaidi ya kauli yake George, ningependa kuzungumzia pia cheche ambazo zimekuwepo hapo awali, process kabla tujafikia mambo ya leo ambayo yameweza kufanyika. Hatua zote umepata kwamba kumekuwa na tetesi kwamba kwa njia moja au nyingine rais mstaafu anatoa kauli zake, kauli ambazo huenda kwa wafuasi wake rais ambaye sasa yupo uongozini hazikuwa zikienda sawa. Hivyo wafuasi wake rais Daktari Ruto wakawa sasa wanataka kuona, je, kweli tutaweza kupata kitu hiki kweli? Kwa hivyo kwa kujitolea kwao kufika pale, walitaka kuhakikisha kwamba kweli limewezekana pale. Kwa hivyo nadhani wao kujaza uwanja wenyewe, uwanja wa Kasarani saa 10, saa 9 alfajiri, ilikuwa ni hatua za kutaka kuthibitisha kwamba tupo na wewe na tutasimama na wewe kwa kila hali na mali. La pili, kabla kuchachawiza kiasi, ni kwamba umuhimu wa vijana. Ukiangalia katika uwanja huu, wengi ambao walikuwa pale, tazama namna ambavyo walivyokuwa kinengwa viuno na walivyokuwa wakionyeshwa kwenye vyombo vya habari mbalimbali. Utapata kwamba vijana, idadi ya vijana ilikuwa kubwa sana. Mbona naleta takwimu hii ya vijana katika hali hii ya kuapishwa kwake rais wa 5? Ni kwamba rais wa 5 kauli zake ziliandamana sana na kuambatana sana na sera ambazo vijana wanahitaji kusikia na wanataka kusikia. Hivyo basi kwao wakataka, huyu ni mmoja wetu, mbaya wetu ama mzuri wetu, ambaye tunataka kusimama naye pale ili tuone akiapishwa. Kwa hivyo wakaamua kujitokeza wote kwa fujo ili kuhakikisha kwamba kila kitu kimekuwa sawa. Tatizo ni kwamba vijana hao unawazungumzia sio wengi waliojiandikisha na kujitokeza kupiga kura. Sasa unashindwa wanataka nini? Lakini labda askofu, nataka niulize swali ambalo pia nafikiri litarudiana na lile swali ambalo tumekuwa tukilizungumzia. Kujitokeza kwa watu kwa wingi katika eneo lile, nataka nikuweke katika fikra na akili za wale viongozi. Unafikiri wale viongozi walifikiria nini uwepo wa watu wengi kama hawa? Ni kipi ambacho labda kinaweza kuwa kiko akilini mwao kuona uwanja umefurika mapema namna hiyo na vitu kama vipi? Ninafikiri kilichoko katika mawazo ya wale viongozi ni kwamba Wakenya wana matarajio. So ninaona ni kama wamewawekea msukumo mkubwa sana ya kwamba tuna matarajio. Jambo la pili,
tuna imani na uongozi wenu, ndio sababu tumekuja. Nitakueleza, jana nimetoka magharibi na hii barabara ilikuwa na watu wengi sana, wale walikuwa wanakuja Nairobi kuonyesha watu wametoka mbali. Hawa watu umeona kwa kiwanja wametoka mbali sana. Hivyo ni kwamba wako na imani ya uongozi ambao tumepata na wako na matarajio makuu ya kwamba wataweza kutekeleza ahadi walizowekea Wakenya. Kwa hivyo kule kujaa mambo hayo mawili, na pia wakati wa campaign, nafikiri pia wakati rais mstaafu na rais ambaye amechukua uongozi, wakati walionekana kama hawaelewani, watu hawakuona kama kutakuwa na amani katika hii nchi, na zaidi wakati ilitangazwa kwamba Dr. William Ruto ndiye amechukua kiti. Kwa hivyo hilo pia limechangia watu kutoka, kwa sababu wanaona kuna amani. Hakuna kitu kimefanyika tangia tarehe 9, na vile alivyosema mwenzangu, walikuja washuhudie kweli kunaenda kupeanwa hiyo kiti. So kumechangia mambo mengi. Na umegusia amani, na vile vile kuna kauli ambayo Kithi alizungumzia kuhusiana na amani. Ndipo pia rais wa taifa jirani la muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Samia Suluhu akasema kwamba kama kuna kitu ambacho ni cha thamani kubwa na zawadi kubwa wa Kenya wamekitoa kwa jumuiya ya Afrika Mashariki kupitia uchaguzi huu, sio jumuiya ya Afrika Mashariki pekee, Afrika nzima kwa ujumla, ni kufanya uchaguzi wa amani. Kithi, alikuwa anamaanisha nini akizungumzia swala hili, hususan ukizingatia mataifa ya Afrika? Naam, kwanza kabisa nadhani fikra yangu ni kwamba katika Bisuluhu, fikra zake ni historia ya hivi majuzi ama karibuni, ambapo tumekuwa na uchaguzi ndio, lakini uchaguzi wetu kwa kawaida ina mkwaruzano na hisia za kisiasa ambazo ni itikadi za misimamo mikali. Hizo baadaye zinazaa cheche za kisiasa, mwishowe kuna kumwagikaji wa damu, watu kupoteza maisha. Kuna watu walipoteza maisha, ama tunazo habari za watu kupoteza maisha. Kama zipo, basi labda mwanzo wakati wa mkwaruzano wa kisiasa sana, lakini hakuja kuwa na labda malalamishi ya wengi wamepoteza maisha kama hapo awali, ambapo Tanzania ilihusika sana na kujaribu kuleta uwiano hapa nchini, hususan mwaka 2007 na 8, wakati ambapo ni historia ya giza, ambao kila wakati kukiwa na uchaguzi hapa nchini lazima turudie historia hiyo, ili mradi kwamba tuwe tunajua kwamba hatungependa kujipata hapo tena. Ilikuwa wakati wa aibu na wakati ambapo hatungependa kuwe kuna mifano kama hiyo kuweza kutokea tena. Pili ni kwamba vurugu la uchaguzi hapa Afrika, hususan Afrika Mashariki, Kenya ni mfano, lakini nchi zingine labda zina matatizo balaa kutushinda sisi. Kwa hivyo kama kuna mfano mzuri katika Afrika Mashariki na Afrika nzima, ni vile ya kwamba tunaweza kufuata maadili ya sheria, maadili na kazi za taasisi, kisha tukakubali matokeo. Ikakwamba ni kama utelezi. Ukiteleza utaenda mpaka mwisho, pale utakaposimama ndio ashiri ya tamati ya kuteleza huko. Na kwamba mtelezo huu unapelekwa kwa sababu ndio njia uliopewa ya mteremko. Sheria kawaida inakupa mteremko, inakupa chombo cha kuingia ikupeleke mahali fulani. Ndio sheria za uchaguzi na taasisi husika katika uwajibikaji wa uchaguzi wenyewe. Hivyo basi kama tunaweza kuzipa taasisi hizo na kuweza kuzipa labda kipaumbele zaidi, kwanza tuzikubali, pili tukubali matokeo ya kwamba ndo ashiria walioionyesha, na mwisho wa siku ni kwamba je, demokrasia katika Afrika imeenda kumudu zaidi na kuweza kukubalika, kwa sababu mifano ambayo tunao ni kwamba demokrasia haijakubalika. Kuna nchi ambazo kwa sasa bado zina dukuduku za historia ya ukaribuni ya serikali kubadilishwa mara kwa mara kupitia kwa njia ambazo za demokrasia. Na wengine wapo ambao wamepitia njia hizo, ambao walikuwa pale, lakini mwisho wa siku ni kwamba wakaendeleza mifano ambayo tumewapa sisi. Kwa hivyo ni mfano mzuri sana wa kuiga kwanza, lakini pili na la muhimu ni kwamba ni lazima iwe ilani ya kwamba tunaweza kuteleza tena na kurudi kule ambao tulikuwa. Jambo ambalo liwe mfano kama vile rais amesema, tuweze kumudu na kuweza kuzipa taasisi zetu nguvu zaidi na kuweza kuzikimu zaidi na uhuru zaidi, ziwe tume huru, ili mradi kwamba iwe na imani ya kwamba uchaguzi ujao
wale milioni 8 milioni 10 ambao hawakupiga kura kisha watapiga kura, wale vijana ambao hawana imani kisha wakajua kwamba kura yangu kumbe inahesabika, ikawa kwamba watapiga kura. Kitu kimoja cha demokrasia ni hii. Demokrasia maana yake ni kwamba watu wajigawanye ili waweze kuchagua mmoja atakayeshinda. Kwa hivyo kama demokrasia ni watu wajigawanye, wawe wanapendelea William Ruto, wengine wanampenda Raila, kisha waweze kuwa na mtafaruku katika kujigawanya huko, alafu kuwe kuna mipaka na maadili yatakuwa na uzoefu wa miaka mingi ya malumbano hayo, ili mradi kwamba baada ya malumbano wanaweza kaa pamoja kama tulivyokaa, tukarudiana tena, tukaendelea kwa miaka 5 kuishi kama kawaida, kisha tutofautiane tena kwa sababu lazima turudi kwa uchaguzi. Ndivyo demokrasia ilivyo, kwamba lazima tutofautiane tupate mshindi. Kwa hivyo kutofautiana huko kumbe ndo hali ya maisha, na ndivyo sheria isemavyo, tofautianeni ili mradi mtupe mshindi atakayekuwa rais. Bila shaka tofauti hiyo iwe kwa sera na mitazamo, na sio tofauti ambazo tumekuwa tukishuhudia katika mataifa mengi ya Afrika. Umegusia jambo moja, na katika mitandao tangu asubuhi watu wamekuwa wakiulizana, mbona, nafikiri ni tunaziita nyepesi light moments. Sema mbona viongozi wengi wa Afrika Magharibi hawapo? Basi mmoja akamjibu akasema, unajua mataifa mengi ya kule wanaogopa ukitoka nchi tu hivi ukirudi unakuta kumekuwa na mapinduzi. Ndio maana nikakuuliza labda ni funzo gani ambalo linatokana na kile Rais Samia alichokizungumza. Je, Kenya imekuwa kielelezo cha demokrasia katika mataifa yao? Kwa sababu wapo viongozi wengi pale na chaguzi zitakuja katika mataifa yao, na tumeona kama alivyozungumza Kithi kwamba utawala na uongozi umetoka kwa njia ya utelezi, njia nzuri kutoka kwa kiongozi mmoja hadi mwingine. Na hapa marais zaidi ya 20 wamekuwepo, na wengine wajumbe, na wengine walio na nia za kupigania urais katika mataifa mbalimbali. Je, inaweza kuwa funzo na kielelezo kwa viongozi hao katika mataifa mengine kwamba kinawezekana kufanyika bila fujo, isipokuwa tofauti za kiideolojia ama vitu kama hivyo? Au Tiono? Harith, nilitaka nimekuwa nikitamani sana kuzungumzia swala hilo. Nifungamanishe pamoja na si tu Samia Suluhu Hassan pamoja na Evariste nadhani wa Burundi. Sawa na hata mkubwa wetu hapa kando tu upande wa magharibi ya Kenya, Yoweri Kaguta Museveni. Ukiangalia mbona watu hawa mwanzo walikuwepo wote? Sawa? Mbona ukanda wa Afrika Mashariki karibu marais wote walikuwepo? Na la pili, mbona pakawa na wengi tu karibu marais 20 ambao waliweza kufika? Inajaribu kuonesha nafasi ya Kenya katika ukanda wa Afrika Mashariki pamoja na Afrika kwa jumla, namna ambavyo ama tumekomaa kidemokrasia moja, kwa hivyo wengine wote wanataka kuiga na kuona kuchukulia kama mfano bora, kielelezo katika jamii. Cha pili, pia inaonesha kwamba Kenya inaathiri mataifa haya kwa njia moja au nyingine, kwamba kukosekana kwa Kenya kunaweza kuathiri mataifa mengine kwa njia moja au nyingine. Kumbuka wakati ambapo tulikuwa na michafuko ya hapa na pale baada ya uchaguzi, mataifa mengine kama Uganda, Rwanda pamoja na Tanzania, mataifa haya yaliweza kuathirika kwa njia moja kwa moja. Kwa hivyo inamaanisha walikuja kusherehekea ushindi wetu, kwa sababu ushindi wetu wa Kenya ni ushindi wa sisi sote katika ukanda wa bara la Afrika, ukanda wa Afrika Mashariki na maziwa makuu pamoja na katika bara zima. Na ndiposo umeona rais mwenyewe wa awamu ya 5 bwana Daktari Ruto amemsimika uongozi rais mstaafu kusimamia masuala ya nini? Amani katika ukanda wa maziwa makuu. Hii yote inadhihirisha umuhimu wetu, na sisi ni kama powerhouse katika Afrika nzima. Na hivyo lazima tuwe pale ili wengine wawe sawa. Kwa hivyo mtoto mkubwa anapokuwa pale kifungua mimba, wengine wanahisi wapo salama. Na mtakuja kulizungumzia la rais mstaafu Uhuru Kenyatta kupewa kazi ya kushughulikia masuala tofauti, lakini nafikiri askofu kuna sehemu anahitajika, lakini mchango wake nitaka ni autoe kabla ya kumwachia aondoke. Lakini swala la viongozi wa kidini tumeona mstari wa mbele mara hii. Unaweza kusema kwamba labda wamechangia kiasi fulani amani tuliyoshuhudia kabla, wakati na baada ya uchaguzi mpaka wakati wa kiapo cha rais? Ndio. Viongozi wa kidini tumekuwa tukihubiri amani. Tumekuwa katika mstari wa kueleza watu ya kwamba ushindani si vita. Wakati unakubali kuingia katika ushindani,
uwe umekubali ya kwamba kuna uwezekano ukashinda na kuna uwezekano pia ukakosa kushinda. Hivyo tumekuwa tukizungumzia mambo ya amani makanisani na hata katika vyombo za habari kama hizi. Mimi nimekuwa katika runinga karibu zote tukizungumzia kuhusu amani, na pia hii serikali tuko na matumaini nayo sana, maana tumefanya mchango mkubwa kuona hii serikali ikaweze kuingia. Kwa hivyo, na pia kando pia na viongozi wa kidini kuhubiri amani, ninaona kwamba Wakenya wanakuwa, tunakuwa, kwa sababu yale yalitendeka katika hii nchi mwaka 2007 na 2008. Nafikiri tulijifunza vitu vingi kutoka hapo. Hakuna mtu anaweza penda kurudi hapo. Na pia vile wenzangu wamesema ya kwamba hawa wageni waliokuja wote kwa idadi kubwa hivyo, inaonyesha kwamba kuna matarajio makubwa sana wako nao na hii nchi. Hivi ni kumaanisha kwamba wakati sisi tunaumia, wao wanaumia. Hawapati amani. Wakati hatuna amani, hawapati amani. Na haswa hii nchi ya Kenya iko katikati, iko katika sehemu. Uganda inatutegemea, Tanzania inatutegemea, Kongo inatutegemea, na nchi ambazo zimetuzingira zinatutegemea. Kwa hivyo ndio dini tumehusika katika kuhubiri amani, na tunaomba Wakenya waendelee hivyo na amani, kuweka amani baada ya uchaguzi. Kila wakati tunapokuwa na uchaguzi, support ile unataka. Lakini ujue ya kwamba anaweza kashinda, anaweza kosa kushinda, lakini maisha lazima akasonge mbele. Na hebu tupe kauli yako ya mwisho, kitu ambacho ulisema kwamba leo nikizungumza nataka nizungumze jambo fulani, ndio tukuachilie, tukupe fursa ya kwenda kushughulikia masuala yako mengine. Kile ambacho nimefurahia ni kile nimetoa katika hotuba ambazo zimetolewa na rais na naibu wake. Nimefurahia sana rais kwa sababu ukimwangalia ni mtu ambaye amezungumza akitaka kulete nchi pamoja. Ametaja vile alivyopata ushindani wa kutosha kutoka kwa Raila. Ametaja vile atakuwa rais wa wote, hata ambao wale hawakumpigia. Hilo limenifurahisha sana. Nimefurahia kuona akizungumza na moyo wa kulete watu pamoja. Na pia tumeona ni mtu ameungana na Wakenya, amejua Wakenya kile wanapitia, kwa sababu ukimwangalia ametoa orders za vitu ambazo nataka zifanyike, kama habari za mbolea. Ni kwamba amejua kwamba Wakenya wanaumia kwa ajili ya njaa. Ila tu sijui kama sasa tutangojea hadi msimu mwingine wa mavuno ili shida ya unga ikaweza kushughulikiwa, ama atalete suluhisho wiki lijalo. Nina imani ya kwamba labda mahali ameketi atafikiria vile aondolee Wakenya mzigo huu wa bei ya vyakula na hasa unga. Bila shaka katika kauli alizozungumzia, bila shaka alisema atashughulikia mengi, japokuwa haya aliyotaja leo amesema ni yale haraka haraka, kuhakikisha kwamba wenyewe wanaita huduma ya kwanza, first aid. Na moja kati ya first aid ambayo alizungumzia ni swala la bandari ambalo Keith amelifurahia sana, na bila shaka maelfu ya watu walikuwa wamekoseshwa kazi kutokana na hilo, kwa mujibu alivyozungumza. Anasema kurudishwa kwa shughuli za bandari pale katika bandari ya Mombasa kutachangia mno watu kupata hadhi zao, kwa sababu wengine mpaka hadhi walipoteza katika jamii kutokana na kupoteza. Manake ikiwa huna shilingi mfukoni, basi hata yule mkeo magofu. Mombasa ilikuwa imekuwa magofu kwa sababu hakuna namna tena. Naam. Sasa hebu tuzungumzie hili swala la, kwa sababu hata Kilifi baadhi ya wakazi wamezungumzia, kuna viwanda vya korosho kwa mfano, nazi, viwanda vingi vimekufa. Kwa hiyo inawezekana kwamba labda yote haya yakafufuka kupitia utawala huu, hususan ukizingatia kauli za Rais William Ruto. Naam, wajua miji na maendeleo huja kwa sababu za kimazingira. Jiji la Mombasa ni kwa sababu ya bahari na kwa sababu ya ile port ya Mombasa, bandari ya Mombasa. Ukapata kwamba Nairobi ni kwa sababu ya biashara ya kongamano ya barabara. Pale tukaita crossroads. Barabara zikakutana kisha kwa na mji. Kwingine ni migodi, kwingine ni biashara ya mazao ya mashambani na mambo hali kadhalika. Kwa hivyo tukiangalia mji wa Mombasa, hususan jadi yake na ujenzi wake, ni kwa sababu maendeleo yake ni kwa sababu ya kwamba mji wa Mombasa umekuwa kwa sababu ya bandari. Sasa bandari peke yake, majengo ya bandari, bahari yenyewe haina maana yoyote.
bahari haina maana yoyote kama hakuna utalii, kama hakuna bandari. Bahari lazima uwe na biashara. Kwa hivyo biashara ya bandari ni kwamba kutakuwa na ile biashara ambayo inaletwa kutokana na vitu vikitoka nje na vitu ambavyo vinatoka hapa nchini. Ukivitoa vile na kuvipeleka kwingine, umeua uchumi wa huo mji. Hivyo basi maana yake ni hii ya kwamba ukirudisha bandari umerudisha maisha ya bandari ya Mombasa, watu wa Mombasa na pwani kwa jumla, kwa sababu pwani yote ukiangalia utalii unavyokuwa kwa sababu ya bandari na watu wanavyokuja na kuendelea na biashara za pale. Pili na muhimu ni kwamba baada ya bandari inakuwa na ile effect ya uchumi wa ule ukanda mzima wa pwani. Kwa mfano ukiangalia kulikuwa kuna kampuni moja pale ilikuwa kiitwa Kenya Oil Refineries. Ilikuwa kazi yake ni kusafisha mafuta ili mradi kwamba yaweze kusambazwa nchini na pia nchi za nje. Ni kwa sababu ya bandari ilikuwa pale. Nasikia siku hizi wanaleta mafuta kutoka Turkana wakiweka pale ili yaweze kupelekwa kule, lakini hao ni ya kesho na kesho kutwa. Kitu muhimu ni hivi ya kwamba kuna uchumi wa Kilifi kama vile bwana alivyosema. Kilifi ilikuwa kitambo uchumi wake unategemea mazao ya mashambani, korosho, nazi, hasa zile korosho, ile mikorosho ikawa kuna kampuni pale Kilifi inaitwa Kenya Cashew Nuts. Ile pia ikaja ikafa kama vile bandari ilivyokuwa nataka kuiua, ilikuwa washamaliza. Hasa basi tunasema kwamba vile ambavyo bandari isharudi, pia mtambo wa korosho uweze kurudishwa ndani ya siku 100. Shurutisho hilo ni kwa sababu ya kura zetu, hakuna sababu nyingine. Kura zetu ndo uchumi wetu. Kwa hivyo shurutisho la bandari kurudi ni kura zetu ndo zimeshurutisha bandari kurudi. Na tunasema ya kwamba hata korosho pia zirudi kwa sababu ya kura zetu, kwa sababu kura zetu ndo maisha yetu. Ndo naambia wa Kenya ya kwamba ukipiga kura unakuwa na sababu ya kuleta shurutisho kwa viongozi. Kwa mfano naombea rais, tutakupa kura. Na uko tukimwambia hivyo, tutakupa kura lakini bandari ndani ya siku 100 iwe isharudi. Bandari isharudi ama haijarudi? Isharudi. Kwa siku moja. Ndani ya siku moja. Kwa hivyo sisi bado tunasherehekea. Sasa tunasema korosho is the next frontier. Lazima walete mtambo wa korosho ili mradi kwamba uchumi uweze kuinuka. Na itakuwa rahisi kwa kila mtu. Kwanza ushuru tutalipa, watoto tutapeleka shuleni, alafu pia maadili ya kijamii yatabadilika. Wajua siku hizi watoto mihadarati washaingilia vijana kwa sababu ya ukosefu wa kazi. Kisha mambo ya crime ambapo vijana wanahusika na mambo ya kuvunja uvunjaji wa sheria. Nasema kwamba kazi zikipatikana, bandari inaajiri watu wengi. Kazi ambazo zilipoteza moja kwa moja pale bandari ya Mombasa ni karibu 60,000 moja kwa moja. Kwa sababu gani? Kuna watu pale walikuwa wakitoka Nairobi wakaenda kuchukua gari zao, alafu wakirudi kuna watu pale walikuwa wanawapikia, kuna watu walikuwa wanabebea makaratasi yao, kuna hoteli watu walikuwa wakilala. Kwa hivyo zile kazi zote zilizopotea ndani ya Mombasa ni kazi nyingi sana. Sasa tunasema kwamba mwezi wa 6, ikifika mwezi wa 6 kazi zitakuwa kwa Mombasa. Bandari isharudi, ni muhimu tusherehekee kwa sababu maisha yetu yasharudi kama awali. Alafu pili tuanze kurudia mambo ya korosho, kuna minerals nyingi sana kwa mfano Kilifi. Kuna madini mengi sana kuanzia Kwale, kuanzia Kilifi kwenda mpaka sehemu za Ganza huko ndani. Hayo pia tunataka yaangaliwe, yaangaziwe. Tukifungua uchumi wa mali kama hizo, inamaanisha kwamba tutakuwa tunashurutisha watu waweze kuwa na mazingira ya ajira, ili mradi kwamba watu watakuwa na ajira, mambo yale malalamishi mengi ambayo tuko nayo na shida za kijamii zitapungua. Bila shaka kuna swala la kilimo. Kenya imefahamika kuwa kilimo ni kwamba ni uti wa mgongo wa taifa hili, na ni jambo moja kati ya mambo ambayo aliyazungumzia. Ukimwangalia kwa hisia ambayo anajua kwamba hapa hili tukilifaulisha, basi matatizo ya njaa na kutegemea misaada kutoka mataifa mengine yatapungua kiasi kikubwa. Bei ya mbolea kama alivyozungumza imeshuka nusu bin nusu. Kwa hiyo unaona kwamba hili linaweza kutekelezwa vipi, hususan ikizingatiwa kwamba labda wengi walikuwa tayari washaacha kilimo kutokana na ugumu wa ile njia ya kutekeleza kilimo. Unajua mwanzo kabisa rais alipozungumza na kutoa kauli zake zote, nilitaka kuzungumzia jambo la ameweza kuwashikamanisha watu wa Mombasa tayari.
na watu wa eneo la pwani wote wakahisi kwamba sasa sisi tayari tumeshughulikiwa, japo wengi wao walipigia kura eneo upande wa Azimio, wote wanaona kwamba tumeshinda sote, jambo ambalo ni zuri. Turudi katika kilimo. Uongozi wake rais ambaye ameondoka tayari, rais mstaafu Bwana Uhuru Kenyatta, ni kwamba aliweza kufanya mengi mazuri yake, lakini katika sekta ya kilimo aliweza kupata asilimia karibu 20 hivi, tuchukulie asilimia 20. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya namna utaratibu ambao aliweka ili kufanikisha shughuli za kilimo. Na hapa tukapata bei za mbolea zikawa ambazo za watu ambao wanajiweza, ikawa kwamba pia vifaa vinavyohitajika na nyenzo pamoja na mambo ya taxation ikawa imeathiri watu wengi sana, wakulima. Hivyo basi wakulima wengine ikafika kiasi cha kwamba wameamua sisi mwanzo miwa, unaona wale wa Western Kenya wamejaribu kuachana na miwa. Sasa hivi viwanda vimeanguka. Wanajaribu kufufua viwanda vyenyewe, lakini haviwezekani. Ukirudi katika mambo ya kilimo cha majani chai, unapata japo ndio watu wanang'ang'ana kuendeleza kilimo chenyewe, lakini wanang'ang'ana sana kufanikisha hayo. Ukirudi katika masuala ya kahawa, na ukiangalia campaign strategy yao walipokuwa kienda eneo la Central, walikuwa kizungumzia masuala ya nini? Kilimo. Na hawa kwa sababu ya kurejelea masuala ya kilimo, watu wakaenda pamoja na wao, kwa sababu walikuwa wanazungumza lugha inayowaathiri. Sasa wao sasa hivi kwa sekunde chache alipotangaza kwamba bei ya fertilizer, mbolea imeshuka, wakaona kura yao ilifanya kazi. Wakaona hapa namna anavyosherehekea, wao pia wakasherehekea. Na nataka nimuulize swali lingine, manake yeye ni wakili na bila shaka kuna jambo ambalo Rais Daktari William Ruto amelizungumzia ambalo bila shaka limeibua hisia tofauti miongoni mwa watu tofauti, kuapishwa kwa majaji 6 wale ambao walikuwa wameteuliwa, lakini kiapo chao kikachukua muda. Sijui ina athari gani, hususan kizingatia alichokuwa akizungumzia kuhusiana na uhuru wa mahakama na labda kuiwezesha idara ya mahakama kufanya kazi kwa uadilifu na kwa njia inayofaa. Kama kuna kitu kimoja ambao nitamkosoa Rais Uhuru Kenyatta ni jambo la kutotii amri za mahakama. Alikuwa yeye nadhani na washauri wake ambao walikuwa kumwelezea vile atakavyoendeleza uhusiano wake baina yeye na mahakama. Mahakama ikitoa amri, unaipenda haikuipendi, inakuathiri haikuathiri, bora tu uweze kuitii. Hivyo ndivyo sheria inavyosema, hivyo ndio katiba inavyosema. Aidha wewe ni rais ama ni mfagiaji wa chooni, lazima utii amri ya mahakama. Mahakama ilimwambia si amri moja, si 2, si 3, si 5, nyingi sana, zikamwelezea kwamba enda uapishe hao mahakimu iwapo wana shida. Kuna njia ya kuwaondoa kama wamebaki kuwa mahakimu. Jaji akija kupatikana kwamba alikuwa, hata kama aliapishwa, kuna kitu kilipita wale wachunguzi na hakikufuatiliwa, kwa mfano ana itikadi za kupeana pesa kwa terrorist, magaidi, kwa mfano alichukua hongo, kwa mfano alifanya jambo la kukiuka katiba, si ndio? Kuna njia za kuleta yale mashtaka upya hata kama ameapishwa kisha ukamtoa. Hizo njia kama zipo basi zingefuatwa. Kwa hivyo kwanza, je, alipata haki yake ya kufuzu kuwa jaji? Naam. Ama ya kupandishwa cheo cha ujaji, kwa mfano kwa mahakama kuu akaenda mahakama ya rufaa, basi muapishe, kisha kama una matatizo naye uweze kumfuatilia. Jambo rahisi. Ubaya ni nini? Ni njia ndefu, labda unakubaliana nao, sikubaliana nao, lakini sheria inasemaje? Sheria kama vile ilivyosema kwamba William Ruto, hata kama wewe unamsimamia Raila Odinga, William Ruto ndiye ameshinda, lazima aapishwe. Interview kisha wakapatikana wamehitimu, waapishe. Kama kuna dukuduku lolote uwafuatilie. Baadaye yeye alikuwa rais, kwa hivyo alikuwa na uwezo hata zaidi ya kuweza kuanzisha uchunguzi zaidi wa tuhuma ambazo wako nazo. Lakini ukiletewa tuhuma za ujasusi ambao tunaita intelligence, alafu useme huyu bwana ni mwizi, kwa nini nimepata tuhuma za intelligence? Wakati wa kufanya majaribio ya kutaka kazi, zile interview, usiyalete yale malalamishi, uache mpaka ashahitimu, kisha useme kwamba mimi sitampa hiyo kazi ama sitamwapisha kwa sababu nayo ripoti hapa. Lakini huku ileta wakati wa majaribio hayo, nadhani ni ufidhuli na ukiukaji wa sheria. Kwa hivyo hapo mimi namkashifu na nasema hivi, ni aibu
Ni aibu ya kwamba hakuwa na uhusiano na taasisi ya huduma za kimahakama. Pili, mwenzake alipochukua, unajua kuna zile tunaita quick wins, ile kujipendekeza kwa wananchi kwa haraka. Mwenzake William Ruto alipopata ile nafasi ya kwanza akasema mimi nitaenda kuwapisha. Amekataa, nitawapisha, na mwenyewe alikuwa hapo. Inamaanisha nini? Ya kwamba amemuonyesha ya kwamba mambo yanaweza kufanyika kikatiba. Katiba ilimwashiria aapishe hawa majaji, hakuwapisha. Hapo kama wakili mimi sikubaliana na yeye leo, kesho na kesho kutwa. Nasema hivi ya kwamba mtu yoyote atakaingia uongozini, inchi ni yako na wengine. Sheria za sisi sote, si hisia zako, hisia za kibinafsi, si uongozi. Unajua nyinyi mawakili mna njia nyingi za kufanya weupe ukae weusi, weusi ukae weupe, na nyote mnasoma sheria moja, lakini ile interpretation, uelezaji wa sheria inakuwa kidogo mtihani. Ndio maana pia tusirudi kwenye mambo ambayo yamepita, lakini haraka kwa sababu muda naona haunasi. Saa 11 na dakika 20 sasa hivi, dakika chache tu za kumalizia. Wewe ni katika taaluma zako ni mwalimu. CBC imezungumziwa. Rais amesema kwamba kutakuwa na jopo maalum litawekwa kufuatilia au kupata maoni. Wanasema kwamba maoni hayakufuatiliwa, hususan ukiangalia baadhi ya wadau akiwemo Wilson Sossion alipokuwa akizungumza, anasema kwamba hili jambo hatujahusishwa kiujumla. Kwa hiyo unazungumzia nini kuhusiana? Unajua Harith, katika uandalizi wa shughuli zote rasmi za CBC ilikuwa ni political strategy ambayo ilitaka kutimiza malengo fulani wakati huu tulipokuwa tukikaribia uchaguzi, na hivyo basi ikapitishwa, tukaanzisha shughuli zote. Washikadau wengi hawakuhusishwa katika mipango na kuratibisha kila kitu, na washikadau hawa tunarejelea walimu, tunarejelea wazazi wenyewe. Hatukufanya majaribio ya kutaka kudhibitisha kwamba mambo haya yanafanyika vipi, na majaribio yalipofanyika yalifanyika katika shule zilizostawi. Shule zilizostawi ambazo mara nyingi wanachagua shule za umma ambazo zimestawi. Unajua katika kaunti ya Nairobi kunazo shule ambazo ni za umma ndio, lakini shule zenyewe ukiangalia miundo misingi yao ni kama viwango vya shule za binafsi. Kwa shule hizi zilitumika kuendeleza na kufanikisha shughuli hizi. Shule ambazo zinapatikana mashambani kule hazikuweza kuhusishwa katika majaribio. Kwa tena unasema kuna shule za umma na kuna shule za umma. Inategemea kama ni umma ya defam ama ni bila. Lakini katika harakati hizi zote washikadau wengi, si wote, wengi wakakosa kuhusishwa. Waliohusishwa wakawa ni wachache ambao wanakuja na technical know-how yao. Na walipokuja katika mambo haya yote, wakakuja kulingana na namna walivyosikiliza kwingineko, walivyoona kwingineko, lakini si uhalisia uliopo hapa nchini. Hivyo basi katika ground mambo yakawa tofauti sana katika utekelezaji. Unaona CBC kwa sasa hivi, walimu na wazazi wanateta kwa sababu ya kitu kimoja. CBC inagawanya jamii katika mirengo miwili, matabaka mawili, matabaka ya matajiri na matabaka ya maskini. Kwamba yule ambaye ana uwezo ataendeleza na atafanikisha shughuli zake, na mtoto wake ataendelea vizuri. Maana umeambiwa tunahitaji 1 rim ya full scarf na inahitajika kesho yake. Sawa? Kama huna uwezo, yule hasla ambaye hana uwezo atakuwa ametatizika. Lakini nafikiri tatizo ni moja tu katika swala la CBC. Wazazi wanafanya kazi nyingi kuliko wanafunzi. Ila ndio nalizungumzia. Naam, kwa sababu ya muda nataka tu tumalizie kwa sababu mengi yamesemwa, lakini siku 100 bila shaka zitakuwa kwa akili ya kila mtu. Watu watakuwa wanafuatilia. Siku ya kwanza tayari tumeona aliyofanyika, maagizo makuu yametolewa mawili, masuala ya bandari, mbolea. Lakini kuna siku 99 tunasubiri mambo ya vipi. Kwa hiyo haraka tu Kithi, kauli yako ya mwisho, sekunde zisizidi 40, na pia Otieno vile tufunge maneno, tuanze kuhesabu siku 100. Na kwa siku 100 natazamia yafuatayo. Kwanza, poti iendelee kubaki Mombasa. Pili, na la muhimu ni kwamba gharama ya maisha hususan kwa mfuko kwa chakula iweze kupungua. Kuna shida ambayo ilitokea, kulikuwa na malalamishi sana kwamba wananchi walikuwa wanasema gharama ya chakula hususan kwa unga wa mahindi ilikuwa juu sana. Nadhani kwa sababu ya mazingira ya kisiasa bei iliteremshwa chini. Kisha baada ya siasa baadaye ikapandishwa moja kwa moja ikarudi pale ilipokuwa. Nadhani gharama hiyo inaonyesha kwamba bei ya vitu imekuwa ghali mno, na labda shilingi ya Kenya pia imepungua
thamani yake. Tuseme kuna inflation. Kwa hivyo ni muhimu kuwakimu wananchi. Pili, yale mambo aliyozungumzia kuhusu wananchi kupata pesa za urahisi hususan kutoka kwa banki itakuwa rahisi, alafu pia kuondoa na kuruhusu pesa ya Kenya iweze kuwa inaweza kuzunguka na kutenda mambo makubwa zaidi. Wajua siku hizi kutoa milioni moja imekuwa ngumu, lakini wakiruhusu ile kuzunguka itakuwa biashara inafanywa kazi kwa urahisi. Wakenya bado wanaamini senti, pesa taslimu kuliko pesa za imani, sijui inaitwaje Kiswahili. Lakini muhimu ni kwamba lazima transactions ama biashara iruhusiwe kufanyika kazi, alafu kama kutakuwa kuna makataa ya kisheria yaweze kuhusishwa ili mradi yawezeshe biashara iweze kuendelea. Wakili, mimi nakufahamu ingaje pia hujafuata maagizo. Naona ninakupa sekunde 40 unaenda kwenye dakika 40. Kwangu haraka Haritha, mambo matatu ambayo ningetaka kumalizia kuzungumzia. La kwanza, nilifurahishwa na namna ambavyo marais wengi kutoka katika ukanda wa Afrika Mashariki walivyoweza kudumisha Kiswahili. Moja, lugha ambayo inaunganisha mataifa mengi barani Afrika. La pili, uongozi ambao sasa hivi tayari tumeusimika na umeanza kazi, ushughulikie sana umoja na maridhiano ya nchi. Tatu, wafuasi wale ambao walikuwa upande wa Azimio na upande wa Kenya Kwanza na upande wa wale wagombeaji wengine wote waletwe pamoja, manake rais si wa mrengo mmoja. Tatu na mwisho, uongozi wenyewe uwe wa kusema na kutenda. Asante, umemaliza. Mimi naitwa Harith Salim. Natoa shukrani kwa yeye ambaye umeweza kufuatilia matangazo haya kupitia KBC tangu asubuhi leo hadi sasa, ambapo tumekuwa tunakizungumzia mawili matatu, ila mengi yapo ya kusemwa. Tutakuwa tunasema kadri muda unavyoweza utakavyokuwa unaendelea kutupita. Kwa hiyo langu kubwa ni kuwashukuru wageni wangu, japokuwa hajakuwa na muda mrefu ambao ya kuyazungumza yote yaliyozungumzwa, lakini pia haijambo hapajaribika neno. Tumeyazungumza yaliyokuwa ya muhimu, na sina la zaidi ila kuhitimisha haya mazungumzo siku ya leo na kutakia utazamaji mwema. Kwaheri.
Kate anajua kila kitu kuhusu issue ya Jackie. Hebu tazame tu vile alikuwa na wasiwasi. Mama, siwezi kusema ndo niliumiza. Najua kwamba wewe ndo ulimteka nyara Jackie. Most recent performance in these elections, we conclude in confidence that we are almost home. Allow me, ladies and gentlemen, to single out the Independent Electoral and Boundaries Commission for special commendation for the courage to do the right thing under exceptionally challenging circumstances. As an institution, they have set a new standard in